26 সিজন 3 আজকের কাপ ফাইনাল ম্যাচের টস পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড থেকে। দুটো দল কাপ ফাইনাল ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে থাকছে ইউনাইটেড গ্রুপ। এই মুহূর্তে টসে দুই দলের ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আনসারি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এবং ক্যাপ্টেন হাসিব অফ ইউনাইটেড গ্রুপ, সেই সাথে দুই আম্পায়ার যুক্ত রয়েছেন হাসান শামীম এবং আম্পায়ার হিসাবে আছেন মুরাদ পারভেজ। আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি মুদ্রা নিক্ষেপণে। কয়েন ফ্লাই করছেন হাসিব, ক্যাপ্টেন অফ ইউনাইটেড গ্রুপ। টেল ইজ দ্য কল। Tell Owen, Abdullah Ansari on the toss. What do you want to decide and why? Actually, we want to ball first. Why is that? Actually, last match we already chased. So from that prospect, actually we want to ball first. Actually, এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচে হারেনি, অপ্রতিরোধ রয়েছেন। শেষ ভালো যা সব ভালো তার। কি মনে হয় আজকে প্রতিপক্ষ দলের বিপক্ষে কতটা আশাবাদী জয়ের ব্যাপারে? এক্স্যাক্টলি যেটা হচ্ছে লাস্ট আমরাও অনেকগুলো বিগত 4টা ম্যাচে ভালো খেলে আসছি। সো আমাদেরও টাফ টাইম গেছে অনেকে, বাট ইউনাইটেড গ্রুপ দে অলসো প্লেড ভেরি ওয়েল। তারাও অনেক স্ট্রংলি তারা খেলছে এবং সো আই থিঙ্ক আজকের ম্যাচটা অনেক ওয়ান সাইডেড হবে না। আই থিঙ্ক খুব ভালোই হবে ইনশাল্লাহ। টিম কম্বিনেশন কিরকম রয়েছে এবং কোনো পরিবর্তন আছে কিনা? আমাদের সেম টিমটা খেলতেছি, লাস্ট সেমিফাইনাল যেটা ছিল সেম টিম, নো চেঞ্জ ফর দিস ফাইনাল। অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ। ক্যাপ্টেন হাসিব, আপনি টসে জয়লাভ করলে কি সিদ্ধান্ত নিতেন এবং কেন? ব্যাটিং নিতাম। সেই ক্ষেত্রে আপনার ভালো হয়েছে, টসে হেরে ব্যাটটা করতে হচ্ছে। কি মনে হয় কত রান আশা করছেন? আমরা আসলে এখন টার্গেট কোনো রান সেট করি নাই, আমরা 40 ওভার খেলার চিন্তা করছি। সো আমরা ট্রাই করব যে 40 ওভার থাকলে আমার মনে হয় 280+ রান হবে আর কি। আমাদের টার্গেট ওইটাই আর কি, 280। কাপ ফাইনাল মানে শেষ ম্যাচ, নিঃসন্দেহের আগের প্রত্যেকটা ম্যাচে ভালোভাবেই জিতেছেন। কতটা আশাবাদী আজকের ম্যাচে জয়ের ব্যাপারে এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে? আসলে খেলার কথা বলা যায় না, যে কেউ জিততে পারে, যে কোনো দিন যার হতে পারে সে জিতবে। বাট আমরা চেষ্টা করব আমাদের বেসিক ঠিক রাখা, বেসিক অনুযায়ী চলা। সো নট এ বিগ ডিল। আমরা চেষ্টা করব যাতে একটা কম্পিটিটিভ স্কোর দাঁড় করাতে পারি, যাতে আমাদের বলারদের সাপোর্ট থাকে, তারা বল করতে পারবে। কোনো পরিবর্তন আছে কিনা? আমাদের একটাই পরিবর্তন আছে, সুপার সাব আমরা একজন চেঞ্জ করেছি, জনি নামে আছে, একজন সিনিয়র প্লেয়ার। ও ছাড়া আর সব রিমেনিং সেম। অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Yes, news from the center. Standard Chartered Bank on the toss and decided to ball first.
Hello. It is the all important final match of the Amateur Corporate Cricket League 2026, and is the match between two gigantic sides. It is the Standard Chartered Bank versus the United Group, and we are approaching into the first over of the final. Ah, a lovely bit of ball into the stumps. Well driven, but it's straight to the fielder. So the news from the center is that Standard Chartered Bank have won the toss and elected to bowl first. So far, Standard Chartered Bank has been unbeaten so far in this tournament. Lovely bit of leave. Well played. The liner length has been accurate from the fast bowler of ACB. ACB in their last match, they have chased down 325 in just 37 overs. But now they are playing the all-important final again against the United Group. And this time plays a powerful shot towards the offside and it's racing towards the boundary. Cheers from the United Group pavilion, and it's the first boundary of the final. The ball was well in his slot, and batsman Haida, make no mistake, and just driven it with perfection. Let's see, can the bowler come back in this ball? And outside edge, almost into the hands of the slip fielder. Very well bowled. Yeah, this is the ideal line of length to bowl with the brand new ball. I have been there into the pitch and I see some grass into the wicket, so the fast bowlers will get some early help here. So for the end of the first over, United Group are 6 for no loss. Haspur and Haidar, two of the most, probably one of the experienced batter from the United Group. In their last match, United Group managed to score 317 in their respective 40 overs, and Standard Chartered Bank have chastened that down in just 37 overs. So in their last encounter, we have seen a really high scoring match. But today, it doesn't look like a same flat deck that we had in their first encounter in ground number 1. Today, the match has been played in the ground number 2 of the Cricketers Academy ground. First ball of the second over, right arm fast bowler. Tries to play a powerful pull shot, but late to react. Well bowled, but that's all right arm fast bowler. Yeah, we have seen in the last match Masood can bowl fast. We have seen in the flat deck he have managed to found some early purchase from the wicket. This is a well played square cut and he's just racing towards the boundary. So and it's a really a flying start by the United Group. You can hear so much chanting even from the comm box. The United Group is all fired up today because in the last match they have posted a total of 317 and then they have ended by being the losing side. And if you just see the action replay here, it is short and wide and well played square cut for 4.
Batsman Haider batting on 4 from 4. Bowler Masood, the tall right arm fast bowler for the Standard Chartered Bank, will be bowling from the river end in the ground number 2 of the Cricketers Academy ground. Bowler Masood taking his time in the middle to set up his field, and he's all set for the ball. Masood to Haider. Well bowled and well placed as well. Just guided to the third man fielder and taking the single. Yeah, this is a really high quality match we're about to see because two of the teams has been in really good form throughout the tournament. And today now they're facing their last encounter. Whoever's win this match will be announced as the champion. If I know that SCB may have won their last match, but it won't be counted. And it's the all important final. Whoever plays good cricket in this match will be crowned as a champion. SCB and United Group both has been really well throughout the tournament. Last ball of the second over. Masood. This time wide-ish ball. A little bit of swing in the air for Masood. But it just done a little too much. A white ball. The captain of United Group have said that they will be happy to, they will be happy to score around 280 plus. I think it will be an lovely bit of placement again from Hasibur, guided to the third man fielder. The field is set for this type of offside-ish bowling, and Hasibur was knowing this one. After the end of 2 overs, United Group were 14 for none. Umpires giving signal to the batsmen that they are walking in the pitch, and it's a crime in modern day cricket. As a batsman, you can't walk onto the pitch or run onto the pitch because the steel spikes of the shoes can destroy the pitch. The team will be batting second can cause trouble while batting because of the steel spike being walked in the pitch. Adib coming to bowl his second over. Hasib, the batsman. Watchful from Hasib, tries to take a single, but no, says Haider. Haider has been really good in the last match against that SCB side. They have managed to score a quick fire of 56. And today, his team will be hoping that Haider and Hasibul can build a partnership. At the moment, Hasibur and Haider being watchful at the crease. SCB have won the toss and take to bowl first because they want to use the brand new ball here at the Cricketers Academy ground number 2. And it's a big appeal shaping in, coming in, and animated appeal from the bowler. But the umpire says not out.
Maybe it was a height. We can see from here on. It just almost touches the thigh pad of the batsman. See the action replay here. Close call, you can say, but umpires have better view from there. So Adi bowling in a tight line on length, troubling Hasibur with his in-swinger. Looks like Hasibur having some trouble with the in-swing. If you see Hasibur's trigger movement, he is always ready to play a cover drive. Here we go. Yeah, the trigger movement is little shimmy and a great single taken. Now this is really good cricket from Hasibur. Taking quick singles, respecting the good balls and punishing the bad balls. And this is how you should go about the game. Terrific to watch such a play. The last match against SCB, they both had a partnership of over 60 in 7.5 overs. And today, his team will be wanting him to make such a partnership and give his team such a fiery start. Adib bowling well so far in this over. Now will be bowling to Haider. Aha, extra bounce from the wicket and a quick single. Yeah, this is what I was expecting from this wicket. It's a harder one. We have seen in the ground number 1, it was such a flat wicket. But this wicket, if you can bowl good deliveries, you will be rewarded. And equally to the batsmen, if you can play good shots here, you will be rewarded with runs. And this is how exactly a sporty wicket looks like. You can see from the bounce of the wicket, it has a nice carry, one slip in place, and it is nicked. Oh, the slip fielder. It is a catch for the slip fielder, and the keeper just wants to take a flyer. And giving life to Haider Ali. Haider Ali has dropped in just 5 runs. Slip fielder Ansar Ali. It was his easy catch. It was going straight to him, but the keeper wants to take a flying catch to his right. The bowler must be feeling really disappointed because it was a gem of a delivery. It just got some extra bounce from the wicket and the swing was there as well. Adib is keeping it really tight in the moment. The slip was set for this ball, and exactly the batsmen have also made the mistake. And those drop catches in such a finals can really change the courses of the match. And this time plays a powerful pull shot. The chase is on by the fielder. 2 runs taken. Sadib has bowled a short ball to finish the over from Adib. Adib looks like a bit of a disappointed from the last chance miss. Adib was bowling in a really hard line of length, and all of a sudden he wants to bowl the short ball. Maybe the angriness has been shown into the wicket. After the end of the 3rd over, United Group are 17 for no loss. Remind you that Haider was dropped on 5 from the keeper. And it's a big chance miss because Haider, he's an experienced opener batter and he knows how to play big innings. And in such a finals, we know that chasing is always a bit of a tough. And if United Group managed to post something around 280 plus, it can be really difficult for the CB. Remind you that the last match between SCV and UG have batted first and managed to score around 320, and then SCB have chased that score down in just 37 overs.
So the ground has changed in this match, and the pitch has also changed. So yeah, we are expecting not that high scoring match, but a average type of high scoring match. First ball. Oh, solid from the batsman. Takes a quick single. Has Asibur batting on 9 from 11 at the moment. Masood. Adib giving some tips to Masood, probably saying that this wicket have plenty for the seamers. Try to bowl on a hard length is the way to go. We have seen extra bounce from the pavilion end, but from the river end, Masood haven't generated that type of extra bounce. Probably Masood is not hitting the deck too hard at the moment. He's just focusing on the same movement. Let's see what Masood have to offer in this ball after hitting a beat. It's a short and wide delivery. Either would be unhappy about himself because it was a hit me ball. As an opener, every openers have a very good square cut, and it was there to be hit. But in the end, not a big problem for Haida. It's a white ball, not a dot ball. Masood should attack the stumps. Better line and length. Masood have founding that natural outswinger. So if you can bowl outswing deliveries, you should have attacked the middle stump. From the middle stump line, the ball will move away to the third or the fourth stump, and it's a really traveling line for a batter to play. Masood should have to use his natural outswinger in a proper way. This time it connects and it just erases all the boundary. Six number 2 for the United Group, and it has come from the bat of Haider. Effortless. I was saying in the last ball, Masood will be really unhappy about himself that he just missed the chance in the last ball. But this time, the same mistake is repeated by Masood, and this time Haider has been ready to take a chance. Another question is, can Masood come back in this ball against Haider? This time inside edge. Another boundary. Nothing wrong from Masood. It's just luck for Hyder Ali. And inside edge racing towards the boundary. It can go anywhere. But luckily, Hyder have found another boundary. And United Group at the moment starts in a racing way. Batsman wants to play with the cap on. I don't think it's a safe option. Betting with the type on in this type of sporty wicket can be troubling. Maybe Hyder knows how to play the short ball well, but you can expect some unexpected extra bounce in this wicket. So it can be troubling. Again, a short and wide delivery. Hyder wants to find that gap between point and gully fielder. But in the end, he doesn't find that gap and it just went straight to the extra cover fielder for an easy single. Hasibur coming back into the strike. Leading his side today, Hasibur. One of the mainstay of their batting lineup. Oh, another outside edge. And it just went through the slip fielder.
And another boundary in this over. It's an expensive over for the standard Chatterbang. And just look at the action replay here. It's a genuine of outside edge, but probably a catch for the second slip. Luck. They say it's luck favors the brave, and at the moment, exactly, United Group braveness is favoring their luck. This pitch have something for the seamers as well. If you see the bowling of Adib, and especially from Masood when he can bowl on the right line of length, he's extracting something from the wicket. That we haven't seen in the last match in ground number one between these two teams. But you can see today the seamers are also extracting something from the wicket, and that's a very good sign that we are playing on a really good sporty wicket where seamers and spinners can have something to bowl. We have seen in the IPL cricket, most of the matches have been played on a flat deck where bowlers have nothing to do. But I think if you want to keep cricket alive, you have to make more and more sporty wickets to have a fair competition between bat and ball. Adib coming back into the attack, and it's a short ball. Yeah, I like that. I like that approach from Adib, and immediately the batsman wants to take the helmets. I think playing without a helmet in this type of wicket in such a final is not a very good decision. You have to be intelligent as well. That an accident from here on can really destroy you for the lifetime. So playing with the helmet on, it's the most wiser decision. And I think even batsman with the helmet on looks more handsome to me. The helmet is the most beautiful equipment that a batsman can have. Adif have a really strong wrist. That's why he can generate some extra bounce from the surface. Bangladeshi batters don't usually have that type of skills to play against extra bounce. And this time again played it really well. So Haidar looks like he is really strong to square the wicket. We have seen in multiple occasions that he is trying to play in square cutter, another lead cut, and even the ball is onto his pads. He wants to play it late into the mid-on region. Oh, that hits the gloves. Again, extra balance from the ball of Adib. You really have to enjoy the fact that this wicket is extracting really well for the seamers, and Adib especially have extracting too good from the wicket. You know, a few fast bowlers as well. I would love to see them bowling on this wicket. In the last match on a really flat deck, we have seen that the the seamers have no clue whatsoever. Batsman was hitting them for fun, but today it's a different game. Looks to be a very good surface, a fair competition between bat and ball. Oh, this time watchful, a ball onto the body and well placement by the batter. Well single taken. Yeah, I think this is the way to go for United Group. Adib has been one of the pick up the bowlers so far from the SCB. They have generated some extra praise from the surface, and Adib will be bowling his fourth ball of the over to Hasibur, captain of United Group.
This time another short ball, and the umpire signals another wide. So two short balls are allowed in 1 over in one-day cricket. So Adib will not be allowed to bowl another short ball. So the batsman knows that it is coming fuller or into the chest height in the last three balls. Yeah, I like that approach from Adib because this wicket have some bounce and carry. So bowling some surprise bouncers is not a bad way to go. Here we go, Adib to Hasibur. The trigger movement, quick single, and a direct hit. And the umpire says not out. SAB looks really, really animated in the field. The batsman may have hurt himself by taking that run because the ball just hit it straight into the shoulders of the batsman. It just hit the stumps and then it straight hit to the body of the batsman. Players are taking a little break because of the batsman just got hurt by the ball. It was a run out chance for the CB, and it was a direct hit, but just after touching the stumps, it just went to the shoulders of the batsman, and the batsman just hurt himself a little. I hope he will be all right. At the moment, batsmen are taking a batsman and the fielding team as well is taking a little drinks break. We are back after the break. Adib will be bowling another over. Well left, either. This is the way to go for either. Either have played some magnificent shot in this first 5 overs. We have seen some beautiful looking cover drives, some extraordinary looking square cuts. Hyder is a knows that in the last match we have also seen that Hyder is a so strong player to the offside reason. So maybe Adib can bowl a bit of in swinger to the Hyder. Maybe found some bed and lovely bit of shot and an excellent looking fielding. It was hit so hard, but the cover fielder save a certain boundary for his team. Very well, Stab. And this is the type of fielding you want from your fielders in such a final match because the bat and ball competition will be really head to head, and the fielders should have to be on their toes all the time as well. So after the 5 overs, United Group by 38 for no loss. Hyder again taking his caps on. Maybe he enjoys to bat with the cap on. So first sign of spin for the CB.
In just 5 overs of the match, the sixth over will be bowled by spinner. And what I'm guessing is the captain Abdullah Al Ansari, the left-arm orthodox, will be bowling his first over. One slip in place for Hasibur. Ansari has been the man of the match in the last match. The match they have chased 300 plus runs in 37 overs. So a deep mid wicket in place for Hasibur. Abdullah Al Ansari will be bowling around the wicket to the right-hander. Cross around the wicket, I must say. And tries to play a powerful shot in the leg side, but it was a close call for the wide, but the umpire says it's safe and it is not a wide ball. Abdullah Al Ansari, experienced bowler. He's coming back alive again. And it's another outside edge and just dropped short from the point fielder. So far, Adib has been really good. He have understanding the wicket pretty well. All he did well, he did nothing fancy. He just hit the deck hard and bowling at a tight line of length. Yeah. That's the way to go at the moment for the Standard Chartered Bank. Adib is bowling at tight line of length so far.
সাউন্ড পাইব নাকি আর? Adib will be bowling in the last ball of the over. Well bowled into the stumps. Bit of outswinger. And a very good over comes to an end. Adib has been terrific so far today. For the end of the 7th over, United Group are 47 for 7. If you just see that they have plenty of batting to come, still they have Pranto, Abir, Amir, Mojahidur. So lots of batting to come for United Group, but these two openers are the mainstay to make a foundation. Abdullah Al Ansari coming back into attack. Will be bowling the last over before the batting power play. For the batting power play in. No slip in place this time for Abdullah Al Ansari. Oh, played it really late almost. Knocking the stumps as well. Abdullah Al Ansari bowling second over. A little bit of turn from the wicket from Abdullah Al Ansari. Hi there, Ali. Have we started well so far? 25 from 24. So still plenty of cricket to be played. It's a one-day match. The Amateur Corporate Cricket League 2026. It is the final of this big stage. Hyder Ali looks well set in the middle, taking his time against Ansari, the left-arm orthodox bowler. You can see that it's a really a hazy morning. Not so much sun have come out. So the wickets are still not dried up well. We have seen plenty of seam movement in the early morning, especially from Abid.
And now Ansari bowling the last over of the batting power play. And 4 dots for him. Let's see, can Ansari finish well as well? Into the stumps. Very well bowled from Ansari. So 5 dots in a row for Ansari. The interesting fact will be, will Haider go big in the last ball of the first batting power play? Oh, and a stumping chance, and it's gone. Umpire Murad Parvez raises his finger, and it's the first wicket down for the United Group. Haider Ali have to depart by scoring 26 from 26 balls, and the jubilation of the SCBs are visible in the field. They are all cheer up. And at the very last ball of the first batting power play, SCB have managed to take their first wicket. In the United Group have started really steadily, but all of a sudden they have to lose their gem batsman, Haider Ali. Remind you that Haider Ali was dropped on 5, but after that, Haider have been able to make a big score. After the end of the 8th over, United Group are 47 for 1. The next batsman, Azimul Haq, coming to bat at number 3 for the United Group. SCB is really cheerful in the field. They have won the toss and elected to field first in this all-important final of the ACCL 2026. Projected score now looking around 235 at the moment for the United Group. But how things are going in the middle, ACB have really found a perfect line of length. They are keeping it really tight. Expect from Masoom, all the bowlers has been really on the money from the very beginning of their spells. And another left armer has been introduced by the SCB. Jakaria will be playing his 40th match. Economy just under 7. Right-hander to left-arm orthodox bowler Jakaria. Oh, tries to play a really late cut. A slip. If the slip was in place, it will go straight to the fielder. Oh, into the stumps. Very well bowled. Back-to-back dots. And this time wants to make some room towards the offside. But in the end, didn't find any gap whatsoever. It went straight to the fielder. Jakaria has been bowling well so far. 3 dots in a row for him. Asibur Rahman didn't find any momentum in this match. Batting on 17 from 25. Asibur have hit 2 boundaries. But after that, the scoring of Hasibur has been dried up. Yeah, he can take a little bit time in the middle. This time tries to come down the wicket to the spin bowler. Mid-on fielder was up.
Maybe just try to chip this one over the mid-on fielder, but in the end up playing a defensive stroke. So the last ball of the ninth over, will it be a maiden from Zakaria? Will it be a maiden? Let's see. Oh, very well bowled, and the placement was good, and a very tight over from Zakaria. Only one run in this over. After the end of the ninth over, United Group are 48 for 1. Abdullah Al Ansari coming back into the attack. Will be bowling to Hasibur. A well played square cut. This time he found the gap and is just racing towards the boundary. So this boundary will give some confidence to Hasibur. And by this boundary, United Group have managed to pass 50 in the ninth over. This time it drifted down into the paths of Hasibur Rahman. White signal by the umpire. Yeah, Hasibur Rahman is an experienced batter. And if he can play a big innings for his team, the score will be in a very comfortable position. And this time, the bad habit of playing the ball really late. Hasibur were expecting some turn from the wicket, but at the moment, Abdullah Al Ansari is just bowling stump to stump, doing nothing fancy, just trying to bowling a tight line of length. And the very good thing about Abdullah Ansari, he is always attacking the stumps. But this time, a little bit of turn from the wicket, well left from Hasibur Rahman. A different approach from United Group we have seen in the last match that has been really aggressive. That's why they have managed to score something around 300. But today it hasn't been that easy for them. Back foot off drive for a single. Sasibur in his last 11 balls, Sasibur have scored 2 runs. So this is how things are getting tight in the middle. New batsman Rathin will be facing his first ball, left-hander. Will be facing another left-hander. Left-arm orthodox bowler. Good bit of cricket is going on in the middle. A equal fight between bat and ball because are playing the finals of the SECL 2026. The wicketkeeper and the captain is setting up the field, bringing extra cover in for Azimul Haq, putting his squad leg back. Maybe because that if the wicket have some turn for the left hander, it will go big into the leg side. That's why bringing the squad leg fielder back. And he tries to play that shot. I think it's a good change from the captain. But most importantly, it was just a white ball. Ansari have to re-bowl that ball again. And a very good flick of the wrist. And an easy single taken.
Into the stumps. Dot ball to finish. After the end of the 10th over, United Group are 56 for 1. This time over the bowler's head. And he's just racing towards the boundary. Confident looking shot by the left-hander. And it's a terrific shot over the bowler's head for boundary. I think it's a very good change in their batting order because they know that SCB have a lot of left-arm orthodox bowler, and that's why maybe they bring a left-hander. This time a better shot as well. Classic stuff over the cover fielder, and it's another boundary, back-to-back boundaries. And it was one of the most classiest shots I've seen so far today. This time Place loved that shot, but didn't have that proper connection. Second wicket down for the United Group, and SCB are really fired up in the middle. They have managed to take their second wicket, and is the all-important wicket of their leader. United Group have loosened their second wicket in 66 runs. After a steady start, United Group
Welcome back into the com box. United Group, after the end of the 13th over, they are 73 for 2. They have really started well, United Group, but after that fall of the wickets in the regular interval, their run rate really broke down to 5.62. Although they have started with a run rate of 7.5. So yeah, you can understand that this is a test match. This is a one-day match, so the batsman can allow to take some time, extra time in the middle. At the moment, the spinner Jakaria and Abdullah Ansari bowling very tight. This mid overs, the overs between 8 to 32 are really important to negotiate the spin bowlers. SAB have two of the most well-known left-arm spinners of corporate area. It is Abdullah Ansari and Jakaria. So those 16 over will be really crucial for both the teams. SCB will wanting that these two bowlers take as much as wicket they can, and later that United Group will be wanting to take as much as runs they can score from them, and also not giving any chance. Four balls left in the over. Onto the pads, flicked away into the leg side. Either single taken. Captain Hasibur. Rahman moves to 29 from 42 deliveries. SM Jabid Hassan, the new batter of United Group, just coming to bat. And really a late cut. SM Jabid Hassan, but didn't found the gap. Another dot ball from Abdullah Al Ansari. SM Jabid Hassan batting on 2 from 9. Last ball of the over for Abdullah Al Ansari. Pressing to another good over. A tight over. Can fly the delivery on his hitting arc, but don't have found that elevation. After the end of the 14th over, United Group are 76 for 2.
United Group, after end of 14.3 overs, they are 77 for 2. Coming down the pitch, tries to advance to the left-hander Zakaria. Hasib Rahman has been there for a while. Hasibur Rahman batting on 30. Oh, this time in a very well effort by the bowler. Tries to save a single for his team and giving us 100% at the moment. So far, so good for both the team. Oh, this time watchful into the leg side and aggressive fielding. This is the approach you want in a final match. Very well fielded. So far, so good for both the teams. Oh, this time watchful into the leg side and aggressive. So both the left-handers in the middle are bowling really well. The left-handers have bowled 9 overs together, and they have just given 40 runs and taken 2 wickets. And this is how disciplined they have been throughout these 9 overs. Abdullah Al Ansari will be bowling his 6th over in a trot. A little bit of turn from the wicket. What Ansari is giving, we are doing well at the moment. That Ansari, he is not really bowling too full. He's trying to bowl at attacking line of length. Try to attack the good length to find some extra turn from the wicket. A wonderful looking square cut. Stays on in the deep and well fielded in the end. Only 1 run. From Aaron Hasibur Rahman will be the key bearer for the United Group. Has been there for a while. Have played 44 balls and he scored 30 runs. Oh, and it's really a soft outside edge, and he's just racing towards the boundary. And a very good fielding at the deep, and a lot of cheer and running between the wicket has been up to the mark as well. Taken 2 runs. So really good cricket we are witnessing here at the Cricketers Academy ground number 2 for the Amateur Cricket Corporate League
2026. This is the all-important final of the Amateur Corporate Cricket League 2026. United Group facing Standard Chartered Bank in their last face of United Group have managed to score around 317. In reply, SCB have chased that score down in just 37 overs. It was a match I played in Cricketers Academy ground number 1, and it was a flat deck. But today the match is in playing in the ground number 2 of the Cricketers Academy ground, and the pitch looks a more sporty one, where bowlers can also have some strike from the wicket. Onto the stumps, and wonderful push from the front foot to take a single. Oh, drifting down leg. Wide signal by the umpire. Abdullah Ansari has been really tight so far in his first 5.4 overs. Oh, well bowled, really well bowled. This is the ideal line of length to bowl to a right-handed Jabid. He looks like more of a back foot oriented batsman, but at the moment, Ansari understanding that fact and bowling a more fuller deliveries to Ansari. Last ball of the over for Ansari. And a very good end to the over for Ansari. Only 5 runs in this over. After the end of the 16th over, United Group are 84 for 2. If you see the bowling cards, I think Abid has been really magnificent in the fast batting power play. He have utilized the brand new ball very well. He have bowled 24 balls, and just look at the amount of dot balls he bowled. 16 dot balls, and supported by Ansari and Jakaria, two left-arm orthodox bowlers. Jakaria coming back into attack. This time tries to play a powerful shot into the straight boundary, but in the end missed the ball, and it didn't have any proper connection whatsoever. Jakaria is doing well. He's giving the ball some air. That's why he's finding some tone in the middle, and really good batting. Just the superior placement, and the single has taken. And Hasibur moves to 34 from 48 deliveries. Oh, swing and a miss from Jabid. I think it's a steady start so far from United Group. From here on, rotating the strike will be key for the United Group batsman. This time in the slot, and a superior placement over the cover field, and it's racing towards the boundary. Jabid, boundary number 2 from his bat, and he moved to 10 from 20 deliveries.
Yeah, Jackery is giving the ball some air. That's why he's maybe sometime missing his length. It was too full, and it was there to be punished. And this time onto his pads, and a really well single taken. It's already 6 from this over. Let's see, the captain Hasibur, will he go big in the last ball of the over? No, he's being watchful. Hasibur batting on 34 from 49. So after the end of the 17th over, United Group are 90 for 2. Changing the bowling. Nishan, right hand off break bowler coming into attack. Current partnership 24 from 36. They are in a rebuilding process, United Group, because they have loosened 2 wickets in a row. But after that, they still have built some sort of partnership in the middle. They have that luxury to take the time. They are, after the 17th over, they are 90 for 2. And if they can manage to go in a similar way, the projected score is now looking around 210. But in my opinion, the kind of batting they still have to come, Yuji will easily go past 250 because the current run rate is 5.30. So if they want to score around 250 from here on, they have to go at a run rate of 7.5. This time it's a powerful shot into the leg side and one drop is straight to the fielder. Both the batsmen will be enjoyed to play Nishan. Nishan is a right arm break bowler bowling from the river end. This time into the stumps. Very well bowled and equally well played from Jabid. Single taken. So the good news from the center is the sun is finally out and we are seeing some sunshine in the middle. It was a cloudy morning. Hope that we will be having a full game here at the Cricketers Academy ground. And it's the all-important final of the Amateur Corporate Cricket League. Very good running between the wickets. It has gone straight to the fielder, but the running between the wickets, the calling between Jabid and Hasibur has been really up to the mark. We rarely seen any hesitation in the middle. Into the stumps. Flick of the bat, run out chance, direct hit, and it's a big, and this wicket, this run out reminds me of Shakib Al Hassan in the 19th over where he had bowling against Zimbabwe, and Zimbabwe are well ahead of the match, and that time Williams wants to take a single, and Shakib takes the ball and throw it with his left hand, and it was a direct hit, and that run out have really changed the course of the match. And even today we are seeing similar scenes here from Nishan throwing the ball from his right hand
It was a direct hit, and Javid had to depart. United Group loses their third wicket in 94 runs. So SCB at the moment taking wickets in irregular intervals. So Hasibur Rahman has been the mainstay so far. Is still batting on 36, but after that, bit of a contribution from Haider, and then 10 and 13. Now the new batsman Sakline coming into the batting. Sakline is a very good Miller batsman. I have seen him playing around the Dhaka city for corporate cricket. He is a very good sweeper of the spin bowler. So an spin expert, Sakline, you can say. And as far as I know, that SCB will be relying on the spinners, except Abid and Masood. All the bowlers have been spinners. And on the right arm of break bowler coming into the tag. Sheikh Farid coming into the tag. Will be bowling to the pavilion end. Yeah, this is what happened when the fielding team generates pressure by bowling regularly in a very good line of length. And this is what happened. You get really tempted for runs. Farid will be bowling his first ball. Into the stumps. Very well bowled. And Stackline played this one really carefully. You can see the nerves from here on. You can feel that Stackline. It looks a little bit shaky in the middle. More nerves are coming to play because so much on the line for this final for both the teams. Played a back foot straight drive. This time a confident looking shot from Sakline to get on the mark. The trick is nothing too fancy from Farid. He just wants to bowl stump to stumps. Let cut, but found the fielder. Dot ball. Hasibur batting on 36 from 53 balls. He has been there for a long time. He's taking his time. Tries to play a big shot, but didn't found that proper connection. Inside edge, straight into the hands of the fielder, fielding at the final leg region. Back-to-back dot balls for it. Hasbel looks a bit tempted in the middle because the runs are not flowing too fast for Hasibur in the middle. This time a confident looking shot into the deep extra cover region for a 1 run.
Last ball of the 19th over. And this time a flighted delivery onto the off stumps and wonderful straight drive to take a single after the end of 19th over. United Group are 97 for 3. Nishan coming back into attack and have bowled 2 back-to-back wides. Nishan should have tried to attack the stumps more often because who knows if he can find some turn. And Sackline will be not ready on this occasion. Sackline looks to be more about a back-footed batsman, so a little turn into the stumps can make so many chances for wicket. This time, better shot. A better shot from Sackline. A wonderful pitch of 1 foot of drive for a single. And this singles brings up the 100 for the United Group in 30. This time quicker in the air from Nishan. That ball, good comeback after getting hit 6 in the last ball. Well bowled, so close to being wide. Wonderful punch from the back foot towards the offside region, and really good running beneath the wicket. 2 runs taken.
Welcome back after the break. Players have taken a little break because it's a sunny weather here at the Cricketers Academy ground. We are here for the final of ACCL 2026. And after the end of the first half of first innings, United Group are 107 for 3. And their leader Hasibur, who have come to bat open the innings, he is still there batting at 44 from 60 deliveries. The last wicket Nisha ran out, taking the all important wicket of Manju, who have scored 13 from 24 balls. And we are back after the break. It is Farid, the right arm off break bowler, will be start the proceeding. A flighted delivery into the stumps. Hasibur play a magnificent straight drive, but there is a man in the deep, only be a single. So we have seen a little partnership bowling between the two left-arm orthodox bowlers, and now we are seeing partnership bowling from right-arm off-break bowlers. This time Hasibur placed it really late, and that ball. Yeah, so far the trait about Hasibur batting that he loves to play the ball late, and someday you feel like playing the spin bowling late is a very good aspect of your batting skill. But in this type of wicket where you have to pick the lane early like this, he comes down the wicket. It's a big appeal, and the keeper is wanting some sort of umpire, but the umpire says no. Another dot ball. Yeah, but I just look at the action replay here. Yeah, Asibur was to advance to the right arm off break ball, but this time no turn from Farid. It just go with the seam, and, and yeah, Hasibur have scored 44 from 62 balls, but the so far the trait of Hasibur batting has been his very good temperament. He knows the game pretty well. Looks to be a very experienced player of one-day cricket, because in one day matches he can it is okay to score a 50 from 60 or 70 deliveries, and after that you can launch for the big one. This time slower in the air. Farid Hasibur was playing for the turn, but no turn from the wicket, goes straight with the seam. Really good bowling from Farid so far, 3 dots in a row. I think attacking the stumps of Hasibur can be troubling for him. Let's see, will Farid attack the stumps. This time, as they were coming down the pitch, one drop straight to the fielder. It was a crowd catch. We have seen really high cheer from the SCB dugout, but it was a one drop shot from Hasibur. Hat trick of dots from Farid. Farid bowling at tight line of land. That's why Hasibur is trying to advance to him and make some room. And this time it was a short ball. Hasibur was late to react. And this is the replay of that stumping that the third umpire was asking for. And it was on-field decision has been not out. So if you see the stumping, yeah, the feet is well inside in the line. So a very good decision from the umpire. Again, we have seen the action replay, and if you see it very closely, you can see a bit of a toe inside in the line that saved Hasibur. But the stumping has been really quick. The keeping has been terrific so far from the CB's wicketkeeper.
Our beloved cameraman working hard from the very morning to arrange a very good match because it's the all important final of the Amateur Corporate Cricket League 2026. Standard Chartered Bank taking on United Group. Sharon, the new bowler, will be bowling his first over from the river end. A very good start to the bowling and equally well driven from Saklain. A very good looking straight drive. Only one run taken. Sharon, the slow fast medium bowler. This is his ideal time to bowl. Sharon at the middle cushion of the match where we have allowed 4 fielders outside in the circle. And this time a little uppish shot from Masibur. Little bit of break from the wicket. I think it was an off cutter from Sharon because it just braked from the pitch. Yeah, I have seen Sharon bowling in the last match. He is a trick star. United Group was well above the run rate of 9.7, and then Sharon and another left-armer Ansari came into bowl and really attacked them really well in the 30th to 40th over. And Sharon, this match have been produced early in the 22nd over of the match, and Sharon will be hoping that he can continue in his merry way like he bowled in the last match. He has been really economical so far. Oh, really well bowled into the stumps and little flick of the bat from Hasabur. Take the single. Hasabur is moves to 45 from 68 balls. Partnership is now 16 from 22. Yeah, Sharon is not a pacey customer, but what the Sharon is doing well that he is bowling at a very tight line of length. Those balls are really hard to combine boundaries in this middle portion of the match. Lovely bit of square cut, but didn't found the gap. Hit straight to the fielder for another dot. So only 2 runs in this over so far. Is still a ball to go from Sharon. Oh, extra bounce from the surface. So from the river end, we have also seen some extra bounce from Abid as well. So a very good into the over for SCB. Only 2 runs in this over. United Group 110 for 3 in their respective 22 overs. For it coming back into the attack, bowling from the pavilion end. For it setting his field. Deep mid wicket, deep mid on, deep mid off, and a deep extra cover in place for Hasibur. Hasibur is batting on 45 from 68. Uh, Played it with a soft hand and taken an easy single.
Hasibur is playing an anchor role today, batting on 46 from 69. Sackline. More of an aggressive batsman. A terrific looking straight drive. It was a full length delivery. Well driven by Sackline for a single. Hasibur batting on 46. This time plays a powerful shot, but didn't find any gap. He straight to the fielder. An easy single taken. Farid giving the ball some air. It's a huge leg side boundary. Maybe asking him to play a big shot into the leg side. Captain Ansari fielding at deep square leg. Really well ball. Great line of length from Farid. Dot ball. And even a dot ball is really cheered by the SCB crowd and as well as the fielders in the middle. It's a wonderful atmosphere for the game of cricket. And a wide ball. This time too wide from Farid. When Farid are bowling to the sixth stump and finding the ball some turn and it went to the off stump. They the ideal line of length to bowl. Maybe this occasion Farid is trying to do something special. Watchful from Sackline. Dot ball. Farid has been really economical so far. In his 2.5 balls, he have only given away 8 runs. The economy is just under 3 at the moment for Farid. And an outside edge, but straight to the fielder, no run taken. So after the end of the 23 over, United Group are 114 for 3. So we have the last 17 overs. If United Group can manage to score 120 in the last 17, which is very much possible in modern day cricket, they have 7 overs left, 7 wickets left, and especially their captain Hasibur is still in the middle, batting on 47 from 70 deliveries. Now he will be facing short on from the riverside. The right arm fast medium. This time over the cover fielder, and it went for a maximum. And Hasibur played a captain's knock in this all-important final of the ACCL 2026. 50 from 71 balls. Still, the job is half done. And a little raise of the bat and thanking the God. 3 fours and 2 sixes. Strike rate of 74. Hasibur played a crucial knock in the big stage of the final. A little flick, and it went too fine, and it just racing towards the boundary. Back-to-back boundaries from the bat of Hasibur. And Hasibur is now maybe going to bat
in the second gear. You just see the shot. It is an effortless shot for the boundary by Hasibur. Hasibur having some problem in the middle with his arms. Maybe that role in the fifth over of the match, Hasibur was taking single and the ball just hit the stumps and hit it straight to his shoulders. Maybe this was still hurting Hasibur because it was really thrown hard into stumps and Hasibur have no clue whatsoever where the ball is coming and it just hit straight into the shoulders of Hasibur. Hasibur should found himself lucky because if he had hit it on the heads of Hasibur, he can't be able to play today and it will be a very disappointing sign for the United group. But nothing to be worried about because Hasibur is still there batting on 57 from 72. This time over the cover fielder and another boundary from the bat of Hasibur Rahman. Hasibur Rahman now slowly shifting the gears, and that's why he is a dangerous, dangerous batsman. When he gets going, he is making batting look so easy. At the moment, it is not a that bad ball from Sharon, but Hasibur he just hit this one over the covers and for another boundary. So already 14 from the first tee of Sharon. And still Hasibur is not feeling well in the middle, hurting his arms. Yeah, that Hasibur innings is a really an inspirational one because we've seen that Hasibur was struggling with knee ball, but when he thinks he is comfortable in the middle, when he got his eye in, he is such a gem of a player. Hasibur is batting on 61 from 73 deliveries. Oh, a lovely punch of the front foot from Hasibur. Good comeback from Sharon. Hasibur is not looking comfortable in the middle because he have hit his arm during that run out chance in the fifth over. He was running and the ball was directly hit into the stumps and after that it just hit his shoulders and maybe still it's hurting him. That's why he have taken two breaks already in this over. I think Hasibur will like to play a few shots. This time a Chinese cut and inside edge. One drop catch to the wicketkeeper. Just look at the action replay shot on. It was a quicker one from him.
So Hasib will be retired hard. We have played a really good knock of 61 from 75. But I think it's a very good decision that not to give your wicket away. If you are not feeling well, you can take retired hard. So I think it's a very good tactical thing for United Group. So if they have also loses their fifth or sixth wicket, it is not about their lower batsman will come to bat. It is their opener Hasibur will come to bat. So it's a big advantage for the United Group. New batsman Al Riaz coming to bat at number 5 for the United Group. Sharon has been punished in this over. Already 16 from this over. Still a ball to go. New batsman Al Riaz taking his guard. Back foot punch was the offside but didn't find any gap. Asibu, the captain of the team, has been retired out. New batsman in replace of Hasibur is Al Riaz. Farid coming back into the attack to bowl his fourth over. His economy is just under 3. So far, he has been magnificently well. Farid. Farid setting up his field. And the back foot is straight drive for a single from the bat of second line. Farid has been economical so far. Now will be bowling a new batsman, Al Riaz. Powerful shot into the leg side. And it goes for the maximum. Al Riaz just facing his second ball. And he hit at his first 6. This is what intent can do. Just look at the action replay. It was a short ball. And Sakline was well in the match. Last ball of the 25th over. United Group are 135 for 3. Watchful from Albrias this time. Dot ball to finish.
Oh, he launches this one. Number 2 in this over. Al Riaz is certainly enjoying himself in the middle. It was a short ball from Farid, and all Al Riaz have to do is just time it to perfection. Number 2 in this over from Farid. It's time a seam up delivery. Quicker one from Farid. Dot ball from Al Riaz. Just look at the action replay here. Yeah, just timed this one really sweetly. A well-driven shot towards the straight boundary. And single taken. After the end of 25th over, 142 for 3. সময় ঠিকাটা নেমে যেত কথা শুরু করতে বিশাল ঠিক আছে 100 ভাই Pace bowler introduced into the deck. We're approaching to the last 15 over of the match. So far, Sackline and United Group managed to raise up their current run rate in the last 90 balls. If they can manage to score 100, even 100, their score will go around 250. A great punch from the back foot. Fielder there, only be a single. Sharon bowling second ball of the over. And a very well placed. But it just went straight to the fielder. The timing was there, but the ball didn't found any gap. Sackline. This time a widest delivery. Tries to find the gap between the point and gully fielder, but the strong bottom end domination of Sackline, it prefers that he won't be as strong as he is in the leg side.
A lovely bit of shape from Sharon. A very good comeback from Sharon after being hit for almost 16 runs in the last over. You have come back pretty well. Sharon 11 dots so far from his 15 balls, and this time played it late and a very good placement from Saklan. Single taken. Even a single run is sharing from the dugout of United Group. The last ball of the over from Sharon. Walking towards the bowler, plays an aggressive shot and catches the call, and is taken easily. Sharon bowls a slower ball into the wicket, and but Sharon did well. When he saw the batsman is coming at him, he knows that he will play an aggressive shot. That's why he just bowls a slower ball into the wicket. And all areas that did, he just found the fielder. Have no proper connection whatsoever for a maximum. Kazi Rias goes after scoring a quick fire 14 from 8. So after the end of the 26th over, United Group are 144 for 4. If you see the bowling cards, start with Adib and Masood. Masood has been expensive, but Adib has been really on the money. And then all the spinners have supported really well, especially Jakaria and Ansari. So the partnership is not there for the United Group. They want a big partnership, but at the moment the partnerships are happening, but not that big. Whenever both the batters look set in the middle, they have SCB have managed to take wickets. And by this wicket, the captain Hasibur will be coming back into the strike. Abdullah Al Ansari, the left-arm orthodox bowler coming into the tag. Lots of experience behind his back. Well placed. A quick single. Dot in the end. Into the stumps. Again, hesitation, better throw, and a big appeal. And it's given. Run out number 2 for the United Group. And Saklan have to depart. This is poor communication between the batters. At first, these two batters want to take the single, and then a little bit of hesitation in the middle.
And in the end, Sakline has been too short, and it's the wicket of the big fish. Sakline had to depart after scoring 8 from 19 deliveries. The score is now 144 for 5. Saklan Habib have to depart after scoring 8 from 19 deliveries. Yeah, this has been the problem so far for the United group. No big partnership except Hasibur. No one able to score a big score. All those score are in between 10 to 15 runs. New batsman Johnny coming to bat at number 7 for the United group team. Look at the extra replay. The hesitation has been visible. Again, another wicket by run out from the United group. You see the batting card, 2 run outs and a stumping. So a lot for the fielders of SCB there. Did extremely well in the middle, or else we have just 3 wickets. At the moment, United Group were 144 for 3 if they haven't fielded well in the middle. SCB 2 wickets has been full credit goes to the fielders. Abdullah Ansari captaining his team came for the second spell and already taken a wicket. A wise throw from Johnny. Straight to the third midfield and no run. Into the stumps, well driven. Found the gap between point and gully fielder. But in the end, a very good effort in the deep, only be a single. Last 2 ball of the over. Now the battle will be interesting. He will be facing the best bowler of the team so far for against Ansari. Very good ball and single taken. After the Masud Roma batting on 62 from 76. And this strike rate now looks more healthy. 81. Oh, almost an outside edge from Ansari. Dot ball. After the end of 27 overs, Hasibur batting on 62 from 76. And United Group are batting on 146 for 5. And another well over ball from Ansari.
The last 12 balls of the United group, they have just managed to score 4 runs and given away 2 wickets. Jakaria coming back into attack has been really good in his first 5 over. Now coming to bowl his last 3 over of the spell. Jakaria will have bowled 17 dots in his 30 ball over spell. Perfecting his run up, Jakaria. We have seen that Jakaria can swing the ball. Let's see, can he found some turn from the wicket. We have seen Abdullah Al-Ansari extracting something from the wicket, but it's now to his partner Jakaria. Start with a really wide delivery, and it is wide signal by the umpire. Hasibur looks really struggling in the middle. He was got retired out in the last over. Again, he came to bat. That's the grit you want to see in a final match, giving all your 100%. And this is what exactly both the teams are doing in the middle. Powerful shot over the bowler's end, and it's a boundary from the bat of Hasibur. Hasibur has been the one-man army so far for the United group. He moves to 66 from 78 balls, and this boundary brings up the 150 for the United group. 4-4. Just look at the action replay. Hasibur have all the shots in the book. Sam tries to come down the wicket again, but again, this time I think it's a very good skill to have, youngster. If you are watching the match, you just came down the wicket. It's not about hitting the ball hard every time. When the ball is not in your hitting arc, you just can't place the ball for a single like this. So this is a very sensible cricket for Hasibur. Oh, lovely bit of bowling from Jakaria. Johnny was giving his front foot for 2, and he wants to take a perfect shot toward the cover reason. But in the end, Jakaria bowled really well. This time drifting down leg. A wide signal by the umpire. In that last 13 over will be the match decider, in my opinion. If they manage to score more than 80 or 90 runs in the last 13 overs. This time drifted into the stumps. Single taken. Tries to play a big shot into the square leg region. The field was set for that, but the bat swing of Hasibur was really powerful. Looks like Hasibur again cramp on his legs, but he's still going for his team. This is the amount of love, the highest amount of love you can show to your team. You are hurting as hell, but you are giving your 100% for your team. One day it will shine as well. Again, dot ball to finish the over. After the end of 28 overs,
United Group are 155 for 5. Hasibur again got retired hard. Hasibur tried really hard. Hasibur looks like he won't be coming to bat again. Because it's the second time he got retired hard. And maybe his innings comes to an end. He scored 67 from 80 deliveries. New batter. New batter Pranto replacing Hasibur Rahman, the captain. Pranto Sarkar, the right-handed batter for the United Group, coming to bat at number 7. Single taken. A wonderful drive, but equally well fielded. This is top class fielding from the STB fielders. Looks to be another tight over from Ansari. Only one run in this over so far in the 4 ball that they have bowled. Into the stumps and well driven from Pranto. Pranto playing from his batting styles. It looks like Ansari will be bowling his last ball of his bowling spell. Ansari to Pranto. Oh, well driven, well defense. The defensive technique of Pranto is really good, I must say that, because the way Pranto defended the ball, it is high quality. Like, it's not about always being onto the front foot. If you want to play spin well, you need to know that how to play back foot shots better as well. You know that playing the spin well, our legends have always been saying, like, if you have to be on your front foot or have to be on your fully back footed. If you want to play spin well, you can't just stand and bat. Your footwork have to be there, and this is exactly what I've seen from Pranto. Still, Pranto have played just 3 or 2 balls, but his footwork was superior against Ansari. Even that front foot defense, the basic was really accurate, and that back foot defense was superior from Pranto.
Sharon, the right arm fast medium, is coming back into the attack. We're approaching to the 30th over of the match. Like, mhm. Sharon. Sharon setting up his fields. Oh, lovely ball. This time, bit of extra pace from Sharon. Sharon is a tricky bowler. I would love to see Rizvi, the wicketkeeper, keep short for Sharon because Sharon is not that pacey customer, but he knows how to hit the deck hard. And those type of deliveries are not easy to play attacking shots. And Johnny would be the main aggressor, in my opinion. Pranto is more about a classy batter, and Johnny likes to be in hard here. Ah, well balled, a classic in swinger. Terrific, high class pace bowling from Sharon. Johnny have to depart. And just look at the action replay. It is top class. Just nip back. And this is such a beautiful sight for a fast bowler, seeing the stumps flying. Remind you, it's the 13th over of the match, and the way he have managed to bowl an air swing, it is two true skills. Really true skills. High class bowling from Sharon. Sharon takes his second wicket. Omid, the new batter for the United Group, is coming to bat at number 8 for his team. All of a sudden, United Group loses their 6th wicket. And at the moment, SCB is all over. From here on, even scoring 200 against it all fired up SCB. Bowlers and fielders can be tough. We have seen some air swing as well with the semi-new ball. Let's see, can Sharon found that air swing again against Army, the left-hander. A little bit of shape again from Sharon. His natural in-swinger against the right-hander will be an out-swinger against the left-hander. So yeah, Sharon is now using the air swing technique to keep one side of the ball shine and another side rough. This is a true skill for a fast bowler. Again, this time a lowy. A little bit of swing from the wicket have saved the batsman, or else it would have easily hit in the stumps. Sharon bowling at a very good over so far. Let's see, can he find another wicket? And almost an outside edge. Tough. Really tough as a new batter. You just came onto bat and you are facing someone like Sharon, who is bowling air swing, cutters. Inspirational spell from Sharon so far for the SCBs. This time tries to play a powerful shot and it goes straight to the fielder.
Wicket number 2 in this over, and Sharon and SCB is all fired up in the middle. UJ loses their 7th wicket. And still they have 10 more overs to play with. And who will play those 10 overs against that all fired up SCB bowlers and fielders? Pace from the both hands from the SCBs. They are on fire up. 3 back-to-back wickets for them. Into the stumps, well bowled. And what I'm saying about that Pranto, he has a really solid basic. He can play a trump card for the United Group. If you see that defense, it is high-class forward defensive stroke. It was just a defense, but the way he defends and the type of batting style, he looks to be a solid batsman. Pranto. Ah, lovely shot. Found the gap, races towards the boundary. Will Pranto be the man for the United Group to give them some sort of momentum in the last 10 overs? By skills, it looks Pranto be a solid batsman. It is not that type of bad ball, but Pranto have just managed well to find the gap. Look at that pull shot. His head was really still, and the main thing was he was watching the ball till the connection. It is a true trait of a great puller. Pranto looks to be a classy act. He's batting in the middle, coming to bat at number 7 for his team. Pranto looks well set in the middle. His batting style, it's really stylish. Pranto, I'm enjoying his batting, and then he's trying to play a sluggish square cut. Not a bad approach. I like that intent from Pranto. Whenever the ball is in your hitting arc, you should have played your natural strokes, or else the run rate will go down. Adib is a prime fast bowler of stars SCBs. Prime fast bowler to the prime batsman of UG. And it's a terrific looking cover drive, a little misfield. 1 run taken. Oh, just look at that last shot, the cover drive. Pranto looks to be a solid top order in my opinion. He has been one of the most classiest batsmen I have seen in this UG batting lineup. I don't know why he's coming to bat at number 7. Abir will be facing his first ball against Adib. A solid push. And a run out chance again. And overthrows.
No, says Pranto. Single taken. So now we are heading to the last 10 over, the entertaining 10 overs. UG have 3 wickets in hand. And especially their prime batter Pranto is also in the middle. Last ball of the over. Pranto to Adib. Oh, beautiful flick of the wrist. Oh my goodness. Such a pure batter. Pranto takes the single and moves to 6. And a loud cheer from the UG dugout. The end of 31th over match. And the UGs are 163 for 7. Sharon. He have taken 3 wickets so far in this match. He has been one of the pick of the bowlers so far for the SCB. Pranto Sharkar. He have just batted 8 balls, but he have looked magnificent so far. Sharon setting up his field. A deep extra cover. Short mid-off in place from Pranto. Pranto is a classy act. He will be eyeing for that short mid-off fielder just to play over him. Because it's the last over of the second batting power play. After this over, they can allow out 5 fielders in the circle. But Pranto have to be careful against Sharon because he is finding some natural air swing against Pranto. Here we go, Sharon to Pranto. Prime batter versus prime bowler. This time into the stumps. Well played, but didn't find the placement, Pranto. Dot ball. Sharon. Sharon has been the mastermind while he's bowling. He has not been the most paciest bowler, but Sharon has been the most effective bowler. Sharon bowling his second ball to prime Pranto. This time tries to play a slash of the bat, but didn't find proper connection. It just went to the fielder. And easy single taken. This singles brings Abir back onto the strike. Sharon will be happy to bowl to Abir. Abir is coming to bat at number 9. He's not a proper batter, in my opinion, but he can hit the ball hard. This is a very late cut. Straight to the man. I think it's not a very good approach from Abir. I think a little forward push because of the cover fielder is fielding from the circle. So there are a huge gap for taking single. I don't think there is no need to just guide the ball to the point reason. This time tries to play a big square cut. And Sharon, this is why experience matters. Sharon is a really experienced bowler. He knows how to take dot balls from Abir. And he's exactly doing the right thing. Bowling at a fifth stump of Abir. That's why Abir is not able to connect the ball whatsoever. Sharon. Will he bowl another dot ball? Or Sharon will attack the stumps with his natural in-swinger. Here we go. Sharon to Abir. Powerful shot. Wonderful sound of the bat. And it's just racing towards the boundary. Abir. Boundary number 1 from his bat. And just look at the crowd. They went wild. The UG crowd is really enjoying this two batting in the middle.
Sharon, the number 9 of your team, plays an extremely well square cut. It is high class. This shows how deep the batting lineup is of UG. Again, top quality batting from Mabir. A little placement and the single is taken. After the end of the 32 over, UG's 169 for 7. And the third power play have started where you can allow 5 fielders outside in a circle. And it is their prime fast bowler of SCB is coming back into the attack. Adib has been extremely well with the brand new ball. Now he have a different job to play with the softer ball. I will love to see Adib go for the Yorker against the prime batter of United Group, Pranto Sarkar. Pranto Sarkar to Adib. Here we go. And a very well defend. I'm just enjoying how Pranto Sarkar is playing a little forward defense. Even this is the beauty of the game. A little forward defense of Pranto Sarkar is looking very eye-pleasing. If you see his head movement, his front foot movement, his weight coming forward, it is just too good. Pranto Sarkar is a classy batter. And again, the solid defense. Even a solid defense is getting cheer from the crowd of UGs. Adib is bowling in a tight channel, but Pranto is middling it from really well. You can hear from the sound from the comment box, the sound of the bat of Pranto Sarkar. I'm enjoying how Pranto Sarkar is batting in the middle. Again, a solid block. Really wonderful batting and equally well bowled. Is the all-important final. Once in a lifetime. Maybe in the next season, we won't see some of their players. It is their last ACCL. They will want to finish on a high. Especially, you can say the favorites are SCB, but take nothing away from the UGs. UGs have fought hard really well in this tournament. Pranto Sarkar to Adib. Back foot punch. And very well placed single taken. Classic stuff again from Pranto Sarkar. Even a back foot punch from Pranto Sarkar looks eye-pleasing from here on. Abi did the right thing, giving his strike back to Pranto Sarkar. Pranto Sarkar is a well-recognized batter. You can see from his stance, you can see from his batting style. Can Adib take the prime wicket of Pranto Sarkar? And well defended, a solid block. His defense remind me of Virat Kohli, the way he plays the forward defensive stroke against the faster bowler. And Pranto Sarkar have a similar batting style as well like Virat Kohli. After the end of 33 overs, UGs are 170 for 7.
And if you see the bowling cards, all the bowlers has been really well so far from the SCBs, but equally well played by UGs. They know how to respect the good balls and punish the bad balls. So far, I must say that SCB will be happy how things have went because they have managed to take 7 wickets of the UGs in under 170 runs. But things UG will enjoy that is still they have 7 more overs to play and they have some classy batsmen in the middle like Abir and Pranto. Yeah, they have come to bat at a lower order, but from their batting style, I think they are genuine batters. Partnership between those two prime batters are now 14 from 18. Abi to Sharon. Plays a lovely bit of cover drive. A risky cover drive. Man in the deep, only be a single. Abid is batting on 7 from 7 and Pranto is batting on 8 from 15. Sharon. What variation he will use against Pranto is the thing to see because Pranto is mirroring the ball really well in the middle. Again, a little flick of the pads from Pranto. Call is for the 2, but Pranto is happy with the 1. So 2 ball, 2 singles. Sharon. I think Sharon can bowl a little slower bouncer to Abir. Abir is batting a little 3-meter dated front foot shots. A slower bouncer will really surprise him. Sharon. Let's see what variation he will do this time. This time it's a quicker one. Onto the 5th stump. Very, very well bowled. Dot ball. So yeah, this is the way to bowl in the depth. Dot balls are also very valuable. Yeah, wickets are valuable as well, but the dot balls are also very important in the last 10 over of the 40 over match. Bowling to Abi Sharon. This time he found middle of the bat and is just racing towards the boundary. And you can hear from the crowd, they are enjoying their cricket. The UGs and this partnership is really giving them a flyer, giving them some hope, and the momentum may be shifting towards the UGs. Sharon has been hit by a boundary in the last ball. Let's see how can he come back in this ball. This time a slower ball and a well-driven shot and single taken. Even a little single is cheering by the crowd here at the Cricketers Academy ground number 2 for the UGs. And lots of support here for the UGs. SCB wants to break this partnership as early as they could. But at the moment, Pranto and Abir both are batting extremely well. Last ball of the over. Pranto on a strike. Plays a little back foot punch. Top quality shot. The placement was superior as well for a single. So it's an expensive over for the SCBs. 8 runs from this over. And after the end of 34 over, UGs are 173 for 7. ফেরস্তা আছেই আমার নেট ছিল না দেখে ঢুই না নেট কিনছি একটু SCBs are relying on their faster bowlers. I would love to see an over from the left arm orthodox from here on because both the batsmen are looking well set against the faster bowlers. And no, it's a really unique change. It's Masood, the experienced fast bowler from ACB, is coming back into attack. He hasn't been much disciplined with the brand new ball, but now he have a different job to do with the semi-new ball. The depth bowling is different skill. The new ball bowlers most of the time don't want to bowl with the semi-new ball
because the leg cutter, rough cutter, slower, back of the hand, have lots of skill to be had if you want to bowl depth bowling. And especially someone like Pranto is batting against you. Pranto to Masood. Oh, lovely bit of cover drive. He's just racing towards the boundary, but the deep fielder have collected the ball very well, and this is just a single. It is the ideal time for someone like Masood to come back in the match, come back in the final. He hasn't been so good with the new ball, but now it is time for the comeback. Abi tried to play a powerful shot into the straight boundary. That is the field Ansari, the captain, have collected the ball and giving the ball back to Masood. And maybe Ansari giving some tips to Masood to bowl a slower ball to Pranto. Pranto looks so elegant when he plays. Oh, a lovely bit of bowling from Masood. Pranto should have been on his front foot in this ball, because there are plenty of open spaces in the field for singles and doubles. Someone with the caliber of Pranto will enjoy this type of open field. Both the batters are well young in the team. A little lift from Pranto. And this is really a different approach from Pranto. Usually, batsmen like to play those balls and guide it into the third man for a single. Even in a defensive approach, but Pranto looks like he have a different plan in his head. 2 runs only in this over. Oh, lovely bit of leg cutter from Masood this time. Yeah, this is ideal depth bowling. If you want to see the definition how to bowl in the depth, learn from this. It's really a perfect length to bowl an off cutter. Pranto just coming forward and the ball just moved away from him. Back live. Oh, Pranto was trying to flick this one to the leg side. Pranto played 4 dots in this over. So wonderful comeback from Masood in this over. Give away only 2 runs. And UGs are 180 for 7 in their 35 overs. And if you see the scorecard, led by their captain, Hasibur Rahman, retired hard, scoring 67. His team was hoping some fiery end by him, but he's cramped on his legs. That's why he hasn't able to continue his innings. হাসি শেখার সবচেয়ে নিখুঁত পদ্ধতি আত্মবোধ বলে রাখুন তাই ডুওলিঙ্গোকে সাজানো হয়েছে খেলার মতন Adib coming back into the attack has been extremely well so far today, but didn't have any wickets in his tally. Now it's ideal time for Adib to take some wicket and finish the innings of the UGs. First ball, Adib to Abir tries to play a powerful shot towards the offside, have no connection whatsoever. Very good ball from Adib. Adib, he's a tall right-arm fast bowler. This time he's bowling from the river end. We have seen some extra breeze coming from the south, so maybe a little movement against the right-hander. Let's see, can Adib
use that old ball for air swing. We have seen this air swing from Washim Akram. Bradley will Adib continue their legacy. A little bit of extra bounce again from the very beginning of the match, of the innings. We have seen that Adib is generating some extra bounce from this river end. I think the ideal job for Abir at the moment, giving his strike back to Pranto, because it looks like from his style, Pranto likes pace on the ball. But at the moment, Abir have no clue whatsoever what Adib is going in the middle. Let's see, can Abir rotate the strike on this ball? Well bowled. Hat trick of dots from Adib and very wise delivery. Technically, I have to say that taking wickets is not all that matters at the moment. Managing dot balls is the key from here on, because not a lot of balls to play with. UG's only 27 legal balls are left. Let's see, will Adib go for the Yorker? No, he's hitting that take hard and well bowled, and this is well played as well. And this brings Pranto back into the strike. It has been a quiet over so far from the UGs. I think from here on they have more 26 ball left. If they can manage to score 40 from that 26 ball, the score will go past 220. In my reckon, 220 in a 40 over game in a big match like final, big round, it can be competitive. Again, classic stuff from Pranto, but no power behind the shot. Another dot ball. Adib bowling an inspirational spell in this big final for their team, SCB. Only 2 runs from this over so far, from the first 5 ball. Adib will be bowling to Abir. This time it's an outside edge and just over the third man fielder. Agony for Adib, because he have bowled really well in this over, and this time luck favors the batsman, and his over end up by being a boundary. So a 6-run over. After the end of the 36th over, UGs are 186 for 7. Masood has been terrific in his last over. His lower cutters has been up to the mark. But now he will be bowling to Pranto, the prime batter of UG. Lovely bit of shuffling across. A well stopped by Masood. It was hidden really hard. And a bit of a footwork shown by Masood. Dot ball is all that matters at the moment for both the teams. UGs don't want dot balls, and SCB will be happy with those dots. A boundaryless over is all SCB need at the moment. Current partnership is now 30 from 37, but they're expecting more from these two. And a sweet flick. 2 is the call. And 1 run. Pranto now moves to 13 from 25 at a strike rate of 67. Pranto will love to high up that strike rate, and eventually 100 plus strike rate will be acceptable in these circumstances of the match. Now Masood will be bowling to Abir, and it connects, but didn't have that elevation, and it will be just a 1 run. Masood bowling pretty well so far
in his second spell, only bowling his fourth over of the innings because he was punished with the brand new Kookaburra today. But he had come back really well with the older ball. Let's see what variation Masood tries this time. This time a classic looking cover drive from the batter Pranto. Yeah, Pranto basic has been really good so far. I have telling that his basic, his head position, feet movement, weight transfer, everything was fine. But the power behind the shot is missing for Pranto. I will be expecting some full swing as well from Pranto. At the moment, he's just punching the ball. Powerful shot from Mabir, catches the call, and it's a very well effort and just drop. In case he may have hurt himself, the fielder. Masood at ball, a slow ball. He just saw the batsman tries to make some room into the straight boundary, and the little finger right come to play, and he have created the chance, Masood. But the fielder giving his 100%, but it just didn't carry. Straight to the fielder. Abir have that power, what I was telling about. That Abir have that power and Pranto have the class. But I think it's too late. We need more power for the UG batters. After the end of the 37th over, the UGs are 191 for 7. Changing the bowling, Sharon. Slow, fast, medium. Trickster bowler will be bowling the 38th over of the match. The SCB Pacers have really supported them in the depth over. The last 10 overs, we expected to see lots of run from the UG batters, but we haven't seen that fiery 2 or 3 overs. SCB did extremely well to keep up the run rate below 5 in the last 7 overs. That's a very good sign when you are playing a 40-over match, because the setup was ready for the UGs to go bang bang in the last 10 overs, but SCB have really ruined their plan, bowling really well in the last 7. Now it is the last 3 overs of the first innings of this final. Sharon to Pranto. Coming down the pitch. Catches the call and is taken. Wicket number 4 for Sharon. Adib takes the catch and is Pranto had to depart. He scored to 14 from 27 balls, and this is why you say that experience matters the most. He saw Pranto coming. Advancing to him, and he just dropped the length shot, and it was a slower ball as well. And a fumbling catch from Adib, but in the end, he managed to take the catch, and this is what all important. And it's a very good wicket for the SCB. The classy Pranto have to depart. So Pranto Sharkar's classy innings comes to an end. He played 27 balls and he scored 14 runs at a strike rate of 55. In comes the captain, Hasibur Rahman.
has been retired at twice in this innings. But for his team, he have come to bat again. This is the grit you want to see in the final match. He have been in pain, but for his team, he is coming to bat again. He is not a man to give up. Let's see, can he utilize the last 3 overs? Hasibur batting on 67 from 80 will be facing Prime Sharon, giving himself room and plays a terrific shot. Man in the deep, 1 run taken. How inspiring this innings of Hasibur is. He has been retired her twice. And in one point of time, it was looking like he can't field as well. He was crumbled for pain. And then when his team is need himself, he just drawn himself to bat again. It is not easy to bat in this heat as well. But Hasibu, he have hit the ball have hit his shoulder as well during that throw. And again, he was really in pain for that cramp during the run. And still Hasibu is going to bat at number 9 for his team. It is such a inspirational act. Hasibu tries to play a powerful shot. Man in the deep and single taken. So you can't expect twos from here on because Hasibu had a little cramp on his legs, so he can't run hard. And from here on, you can see that Hasibur is feeling the pain, but for his team, for some extra runs, he is in the middle. Wonderful to see. This is the grit you want to see in the final match. Abir will be facing Sharon. What a shot. It is a little ramp and the fine left fielder diving effort, but he will see the ball racing towards the boundary. Can Abir play a little cameo in the latter part of the innings? Last ball of the over. Abir to Sharon. Powerful shot. Man there catches the call and is dropped again. Abir has been dropped twice in this game and he's happy with the single. After the end of the 38th over, the UGs are 999. So 8 extra runs added by Hasibur Rahman coming to bat again. And those runs are really, really inspiring for this team. Abir would be really, really encouraged to see his captain coming to bat after being really in pain. And the all-important 39th over of the match. It is Masood coming to bowl to Abir. What a shot! Swings out of the bat, and it is just racing towards the boundary. Abir is putting up a show here tonight, and this boundary brings up the 200 for the UGs. You can hear from the sound of the bat. It will racing towards the boundary. Abir moves to 31 from 23 at a strike rate of 139. Abir to Masood. This time over the bowler's head. It is another back-to-back boundaries from the bat of Abir. Abir is really putting up on a show here tonight at the Cricketers Academy ground number 2. Loud cheer for the crowd. It looks like the UG crowd are really enjoying themselves at the moment. The way Abir is batting in the middle
is really, really enjoyable. Another powerful shot, but this time well fielded in the point region. Safe certain boundary for his team and a single taken. Just look at the fielding effort for the point field. It was a certain boundary. Oh. Hasibu tries to play a sloppy slog towards the leg side. So we have 8 more balls to go. And it is the captain who is still in the crease, has been retired hard twice in this match. And he still came to bat at number 10 for his team and giving support to Abir. Hit powerfully, but it's straight to the bowler's end. Back-to-back dot balls from Masood. Last ball of the 39th over. Will Hasibur go big? He's troubling in pain on his leg. He connects, catches the call, and it is over and into the pavilion of the UGs. And look at the loud cheer. It is their captain who have come to bat with his cramp on his leg, and at the moment he's hit a 6 into the pavilion of his team. Such an inspirational inning so far for Hasibur. He moves to 75 in 86 balls. "15 runs from the 39th over of the match from Masood. And this is how fast the momentum can change. And it is the last over of the first innings of the SECL final. Lots of crowd in here for both the teams, and especially for the UGs. We can hear loud shouts, loud cheers for them. Adib will be bowling his last over of the spell as well. Here we go, first ball of the last over. Adib to Abir. And it's now set edge, and he's again racing towards the boundary. Boundaries are raining here at the academy ground number 1 for the UGs. And Abir moves to 40 in just 26 balls. Look at the action replay. Luck favors the brave, they say. They say really well. Those runs won't be added if Hasibur doesn't come to bat. What an inspirational innings so far for the UGs. Second ball of the last over. Powerful shot, slashes hard. And again, it just races towards the boundary. And Abir moves to 44 in just 27 in that all-important final of the SECL. Could you believe it? It is a very well ball and an unorthodox shot from Abir to found another boundary. Abir is now 1-6 away from a historical half century. Let's see, can Abir do on this ball? Third ball of the final over. Coming down the pitch and hit it powerfully. And it went for 6. And what a half century for Abir in just 28 balls. You can hear from the crowd what it means to them. It is a wonderful half century in the all-important final match, and no raise of the bat for Abir's. 8 fours and a 6 and a strike rate of 178 from 5-7.
And yeah, the race of the bat. And the crowd is going wild here. Already 228. 3 balls to go. He's making Adib's bowling looks really ordinary in the middle. All of a sudden in the last over, SCB under huge pressure. Oh my goodness. The bowler is changed. Adib has been replaced from Sharon. Ah, change in bowling in the middle of the over. Let's see, can Sharon change the fortune for the SCBs? Coming down the pitch and hit it powerfully to the leg side. And it is also races towards the boundary. So already 14 from the 4 balls. Oh, sorry, already 18 from the 4 balls of the last over. So the change of bowling haven't worked well for the SCBs. At the moment, Abir is watching the ball like a football. Last 2 balls of the final, and this time it is going out of the stadium for the maximum. Abir, oh you beauty, bring some new balls because Abir at the moment is hitting sixes for fun. Oh, what an innings! 60 from 30. He strikes at 200, and the last over is went for 26. Is still a ball to go. Last ball of the final over. Abir on strike. And it's a Yorker ball. Respect to the bowler. But the last over is clearly has been the performer is Abir. He have scored 60 from 31 balls. And the crowd is giving a loud cheer for the Abir and also for the captain Hasibur, who has come to bat from the injury, and those extra 49 runs have added to the scoreboard because of their captain Hasibur. He have come to bat. So the UGs have set a target of 239 in the respective 40 overs. I might tell you that it's a sporty wicket. It won't be easy for the SCBs. Yeah, clearly SCBs has been the favorites of this match, but UGs have fight back really well. Courtesy to the big man Abir, have played a magnificent role for his team. 60 from 31. What a final we are witnessing here at the Cricketers Academy Ground number 1. And if you see the scoreboard, leaded by their captain Hasib Roman, 75 from 85, and then Haider played some magnificent shot, 25 from 27, and then Rathin haven't get going. And then coming to the number 8, the number 9 of the UGs, it is Abir who have played an extraordinary innings of 60 from 31. And we will be coming back after a short break for that SCB chase of 239 runs. And if you see the bowling card as well, Adib has been really well throughout the new ball, but after that, he has been changed in the last over. And then the performer, the best bowler so far has been Ansari and Sharon, in my opinion. So we will be coming back after the lunch break for that exciting chase of the SCB. Can they chase this total of 239, or will it be the underdog UGs will take over the championship?
Amateur Corporate Cricket League 2025-2026 সিজন 3 কাপ ফাইনাল ম্যাচের কাপ ফাইনাল ম্যাচের কমেন্ট্রি বক্সে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড থেকে। সেকেন্ড ইনিংসের খেলা একটু পরে শুরু হবে। ইউনাইটেড গ্রুপ প্রথমে টস হেরে ব্যাটিং করার সুযোগ পায়। ইউনাইটেড গ্রুপ 238 রান করতে সক্ষম হয়েছে 239 রানের টার্গেটকে সামনে রেখে একটু পরে না, ইনফ্যাক্ট অলরেডি দুই ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করেছেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এবং ইউনাইটেড গ্রুপের মধ্যে কাপ ফাইনাল, মানে একেবারে চূড়ান্ত ফাইনাল। দুটো দলই বেশ পাওয়ারফুল, আর গ্রুপ পর্বে তাদের শক্তিমত্তার জানান দিয়েছেন। 238 রান মানে 239 রান করতে হবে জয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে। সর্বোচ্চ স্কোরটা এসেছিল হাসিবুরের কাছ থেকে। ক্যাপ্টেন হাসিবুর 86 বলে 75 রানের একটা অনবদ্য ইনিংস খেলেছেন, 6টা বাউন্ডারি এবং 3টা ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে। হায়দার আলী 27 বলে 25 রান করেছেন। এছাড়া 5 বলে 10 রান আজিমুল হক। শেষের দিকে একটা ক্যামিও ইনিংস দেখেছিলাম আবিরের কাছ থেকে 31 বলে 60 রানের। সাইদুল ইসলাম নিশান এবং আব্দুল্লাহ আল আনসারি দুই ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করেছেন। আবির ব্যাট হাতে 31 বলে 60 রান করেছিল, তিনি বোলিংটা শুরু করবেন। ইউনাইটেড গ্রুপ সেকেন্ড ইনিংসের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে অল্প কিছুক্ষণ পরে। দুই ব্যাটার ইতিমধ্যে খেলা শুরুর অন্তিম লগ্ন বিরাজ করছে। আব্দুল্লাহ আল আনসারি ক্যাপ্টেন স্ট্রাইকে থাকবেন, অন্যদিকে নিশান নন স্ট্রাইকে থাকবেন। 239 রানের টার্গেটকে সামনে রেখে ব্যাটিংটা শুরু করতে যাচ্ছে এই প্রান্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। গ্রুপ পর্বে তারা বেশ ওয়ান্ডারফুল পারফরমেন্স করেছিল। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক গ্রুপ পর্বে 3টা ম্যাচ খেলে 3টা ম্যাচে জয় পেয়েছিল। প্রথম ম্যাচে এসএসসির বিপক্ষে 6 উইকেটের ব্যবধানে, দ্বিতীয় ম্যাচে গ্রামীণ ফোনের বিপক্ষে 116 রানের ব্যবধানে। পরের প্রথম বলটা লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, লেগ স্টাম্পের বাইরে একটা ওয়াইডের সিগন্যাল এসছে। প্রথম বলটা ওয়াইড দিয়ে শুরু করেছেন আবির। আমরা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের কথা বলছিলাম। এসএসসি ইনফ্যাক্ট লয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় বলটা অন দা উইকেট, স্টাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে। ফিল্ডিং হয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে, বাউন্ডারি লাইনের নিকট থেকে ফিল্ডিং হলো। ততক্ষণে দুইবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, 2টো রান যুক্ত হবে স্কোরবোর্ড এবং প্রথম ব্যাট থেকে রান এসছে আনসারির ব্যাটে। 2 রানে পৌঁছে গেছেন তিনি। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এখন পর্যন্ত তাদের সংগ্রহটা 3 বিনা উইকেটে। প্রথম ওভারের খেলা চলছে। প্রথম পাওয়ার প্লে ম্যান্ডেটরি 8 ওভার পর্যন্ত থাকবে এবং সেখানে একটা ফ্লাইং স্টার্ট দিতে চাইবেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 238 রান 40 ওভারে ফাইটিং টোটাল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এই উইকেটে, কারণ রান তোলাটা একটু কঠিন। লেগ স্টাম্পের বাইরে ভালোভাবে বলটা আটকিয়েছেন বিহাইন্ড দ্য উইকেট। চার বিনা উইকেটে, লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে ছিল, যার কারণে ওয়াইডের সিগন্যাল এসছে।
আবির বোলিংটা করছে ইউনাইটেড গ্রুপের ব্যাট হাতে ৩১ বলে ৬০ রানের একটা ছোড়ো ইনিংস খেলে দলকে একটা শক্তিশালী ভিত্তি এনে দেয় সেই আবির বল হাতে কতটা নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেন সেটি অবশ্যই দেখার বিশাল লেগ স্টাম্পের ওপরে আব্দুল্লাহ আল আনসারি এখন পর্যন্ত স্ট্রাইকে 2 রান করেছেন 2 বল থেকে 4 উইদাউট লস স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার ব্যাংক আবেদন 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 বিগ আপিল ছিল লেগ স্টাম্পটা মিস করতো সো আম্পায়ার মুরাদ পারভেজ তার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন কোনো বিপদ নয় তবে একটা ভালো ডেলিভারি ছিল আবিরের কাছ থেকে কমপ্লিটলি বিট হয়েছে আনসারি আব্দুল্লাহ আল আনসারি দলীয় ক্যাপ্টেন সো ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট তার একটা বাড়তি রেসপন্সিবিলিটি আছে সেই জায়গায় চেষ্টা করবেন শুরুটা ভালো করবার জন্য এবং স্টার্টটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অন্তত নেক্সটে যারা ব্যাটিংয়ে আসবেন তাদের জন্য একটা সহায়ক পথ তৈরি হবে লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটার রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটার রাইট হ্যান্ডেড বোলার লেগ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইডের সিগন্যাল এসছে আরও একবার আমরা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের কথা বলেছি এই গ্রুপ থেকে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গ্রুপ পর্বে বি গ্রুপ থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইউনাইটেড গ্রুপ তারা 3টা ম্যাচে জয় পেয়েছিল যেখানে প্রথম ম্যাচে বিএলসিসির বিপক্ষে 216 রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছিল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে এইচএসবিসির বিপক্ষে 4 উইকেটের ব্যবধানে ফাইবার অ্যাট হোমের বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচে 203 রানের ব্যবধানে অর্থাৎ দুটো ম্যাচ তারা কিন্তু 200 প্লাস রানে জিতেছে অর্থাৎ 216 রানের একটা 203 এবং 4 উইকেটের ব্যবধান সো বুঝতে পারছেন ইউনাইটেড গ্রুপ তারা কতটা পাওয়ারফুল টিম গঠন করেছে এবং এই টুর্নামেন্ট জুড়ে তারা পারফর্ম করে চলেছেন বি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কাপ ফাইনালে লড়ছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের বিপক্ষে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাটিং করছে 239 রানের টার্গেটকে সামনে রেখে আবির পঞ্চম বলটা স্টাম্পের উপরে ডিফেন্ড করেছেন রান আউট হতে পারে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন টু ব্যাটার শেষমেশ রান নেওয়া থেকে বিরত রেখেছেন 5টা রান দিয়েছেন এই ওভারে তবে ওয়াইডের মাধ্যমে দিয়েছেন 3টা রান এবং দুটো রান এসছে ডাবল অর্থাৎ এক বল থেকে দুটো রান নিয়েছেন 3টা ওয়াইড সর্বোপরি 5টা রান এসছে 5.97 রিকোয়ার্ড রান রেটটা প্রস্তুত এই প্রান্তে আবির ব্যাটাতে যেটা বলছিলাম 10টা বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন 60 রানের একটা ইনিংস খেলেছেন তিনি 31 বল থেকে ক্যামিও ইনিংস শেষের দিকে মূলত তার সেই 60 রানের উপর নির্ভর করেই একটা ফাইটিং টোটাল পায় দল অন্যদিকে হাসিবুর তিনিও কিন্তু একটা ভালো ব্যাটিং করেছেন পরের বলটা লেগ স্টাম্পের উপরে একটা চিকি সিঙ্গেল নিয়েছেন এরই সাথে প্রথম ওভারের খেলা শেষ হলো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সংগ্রহ 6 বিনা উইকেটে সাইদুল ইসলাম নিশান তিনি আছেন এখন পর্যন্ত কোনো বল ফেস করেননি অন্যদিকে আব্দুল্লাহ আল আনসারি 6 বলে 3 রান করেছেন 239 রানের টার্গেটটা রয়েছে আমরা হাসিবের কথা বলতে হয় ওয়ান্ডারফুল একটা ইনিংস খেলেছেন আজকে 86 বলে 75 রানের 6টা বাউন্ডারি এবং 3টা ওভার বাউন্ডারি এছাড়া শেষের দিকে যেটা আবিরের কথা বলছিলাম একটা ক্যামিও ইনিংস আউট হওয়ার আগে 31 বলে 60 রান করেছিলেন তিনি সর্বোচ্চ উইকেট টেকার বোলার শরণ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের 5টা উইকেট পেয়েছেন তিনি শরণ 7 ওভার 3 বল করে একটা মেইডেন 49 রান দিয়ে 5টা উইকেট পেয়েছেন এছাড়া আব্দুল্লাহ আল আনসারি একটা উইকেট পেয়েছেন জাকারিয়া একটা উইকেট পেয়েছেন দ্বিতীয় ওভারে খেলা শুরু হবে আমরা এই মুহূর্তে আছি আপনাদের সাথে কমবক্সে লাইভ মিডিয়া স্পোর্টস এর পর্দায় আপনারা উপভোগ করছেন অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ সিজন 3 এর কাপ ফাইনাল ম্যাচ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এবং ইউনাইটেড গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে
এক ওভারে খেলা শেষ হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 6 বিনা উইকেটে 239 রানের টার্গেট রয়েছে তাদের সামনে। আমরা অফসাইডে বেশ অ্যাটাকিং বা অ্যাগ্রেসিভ ফিল্ড সেটআপ আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটারের জন্য। অফসাইডে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট কাভার, এছাড়া ওয়াইড মিড অফে রয়েছেন একজন। অন সাইডে 4 জন রয়েছে। একেবারে শর্ট স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ক্লোজিং পজিশনে একজন রয়েছেন। এছাড়া শর্ট ফাইন লেগ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে একজন আছেন। এছাড়া রয়েছেন মিড অনে স্টাম্পের উপর আউটসাইডে থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডিং হলো সেখান থেকে। আবির ফিল্ডিং করেছেন, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। আব্দুল্লাহ আল আনসারের ব্যাট থেকে প্রথম রানটা আসলো এই ওভারে। 4 রানে পৌঁছে গেছেন তিনি 7 বলে। সাইদুল ইসলাম প্রথমবারের মতো বল ফেস করবেন। 7 বিনা উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। এই মুহূর্তে যাচ্ছেন ফাহাদ পারভেজ, নিউ বোলার। স্টাম্পের উপরে স্টেয়ার করে দিয়েছেন। একেবারে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে প্রোটেকশন আছে সেখানে। সিঙ্গেল এসছে এই প্রান্তে নিশানের ব্যাটে এবং প্রথম রানটা তার ব্যাট থেকে। 8 বিনা উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ইউনাইটেড গ্রুপ ব্যাটিং করছে। টার্গেটটা 239। ফার্স্ট ইনিংসে 238 রান করেছিল। না, ইনফ্যাক্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক ব্যাটিং করছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক ইউনাইটেড গ্রুপের বিপক্ষে লেগ স্টাম্পের উপরে গ্লান্স করে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। ফিল্ডিং হলো সেখান থেকে। 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। ইউনাইটেড গ্রুপের 2 ব্যাটার হাসিব বেশ চমৎকার ব্যাটিং করেছেন আজকে, এবং আবির, হাসিব এবং আবির দুইজনের বিধ্বংসী ব্যাটিং এর উপরে অন্তত একটা ফাইটিং টোটাল পায়। পারফেক্ট যাচ্ছেন পরবর্তী বলটি করবার জন্য। নিশান রয়েছেন স্টাম্পের উপরে লেট কাট, বাট গালিতে প্রোটেকশন আছে। ভালো ফিল্ডিং হয়েছে। ভালো ফিল্ডিং হয়েছে, রান পাবেন না। নিশান স্ট্রাইকে এখন পর্যন্ত 2 বলে 1 রান করেছেন। পঞ্চম বলটা নিয়ে যাচ্ছেন পারভেজ ওভার দ্য উইকেট। আবারও লেট কাট করেছেন গালিতে। প্রোটেকশন আছে, রান পাবেন না। ভালো বোলিংটা করছে পারভেজ। লাইন এবং লেনটা প্রপারলি মেইনটেইন করবার চেষ্টা করছেন। ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড নাম্বার 2 আমরা সেখানে আছি, আর আপনারা উপভোগ করছেন অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ সিজন 3 কাপ ফাইনাল ম্যাচ। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এভারেস্ট লক সুইপ এন্ড ইটস আ বাউন্ডারি, নাকি সেভ করেছেন? ফাইনালি বাউন্ডারিটা সেভ করেছেন। এগারো বিনা উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 2 ওভারে খেলা শেষ হয়েছে। পারভেজ এই ওভারে 5টা রান দিয়েছেন। প্রথম 3টা বলে সিঙ্গেল, মাঝখানে 4 নম্বর এবং 5 নম্বর বলে কোনো রান হয়নি। অর্থাৎ প্রথম ওভারটা শেষ করেছেন তিনি। 11 বিনা উইকেটে দ্বিতীয় ওভার শেষে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। তৃতীয় ওভারের প্রথম বলটা
অবশ্যই ডট ডেলিভারি। আবির এখন পর্যন্ত চেষ্টা করছেন তার বোলিং এর লাইন লেংথটা প্রপারলি মেইনটেইন করবার জন্য। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 11 বিনা উইকেটে, 239 রানের টার্গেট। সো হয়তো ঝুঁকি নেবেন না, রয়েশ ব্যাটিং করবার চেষ্টা করবেন। উইকেট রান রেট 6.03। পরের বলটা আরো একটা ডট বলে। আবির স্টাম্পের উপরে বোলার ব্যাক ড্রাইভ, রান আউট হতে পারে। ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভাঙা হয়েছে, তবে আব্দুল্লাহ আল আনসারী প্রবাবলি সেফ থাকবেন, জায়গা মতো পৌঁছে গেছেন, কোনো বিপদ নয়। ওয়াইড মিড অফে একটু এদিক সেদিক হলে অন্তত আউট হয়ে যেতে পারতো। ভাগ্য ভালো ব্যাটারের জন্য। টুয়েলভ উইদাউট লস, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 6.05 record run rate, partnership 12 from 15. দুশো 25 বলে 227 রান করতে হবে জয়ের জন্য। ওভার দ্য উইকেট, অফ স্টাম্পের উপরে দারুণ একটা কাট শট, এন্ড ইটস এ বাউন্ডারি। পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে। 4টা রান পেয়ে যাবেন। ষোলো রানে পৌঁছে গেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। এক্সিলেন্ট টাইমিং, দারুণ একটা স্কোয়ার কাট, সুপার টাইমিং ফ্রম আব্দুল্লাহ আল আনসারী না, ইনফ্যাক্ট নিশান ছিল। 7 রানে পৌঁছে গেছেন, প্রথম বাউন্ডারি তার ব্যাট থেকে। 16 বিনা উইকেটে, তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে। টার্গেটটা 239। অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, ওয়াইডের সিগন্যাল এসছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সংগ্রহটা 17 বিনা উইকেটে। এই ওভার একটা বাউন্ডারি এসছে এবং একটা ওয়াইড, একটা সিঙ্গেল। অলরেডি 6 রান চলে এসছে প্রথম 4 বল থেকে। আবির অফ স্টাম্পের উপরে আবারও কাট শট খেলেছেন, পয়েন্টে প্রোটেকশন আছে, সেখানে রান নেবার সুযোগ নেই। 5.97 রেকর্ড রান রেটটা, কারেন্ট রান রেট 6.00। চেষ্টা করছেন শুরুতেই অন্তত উইকেট আগলে রেখে একটা ভালো স্টার্ট এনে দেবার জন্য। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত তারা কোনো ম্যাচেই হারেনি। অন্যদিকে ইউনাইটেড গ্রুপ, তারাও কিন্তু কোনো ম্যাচে হারেনি। সতেরো বিনা উইকেটে, শেষ বলটা করবেন তৃতীয় ওভারের। কম বক্সে ফয়সাল হোসাইন রয়েছে। অন দ্য উইকেট, শেষ বলটা অফ স্টাম্পের উপরে, স্লট ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ড্রাইভ করতে চেয়েছিল, ব্যাটে বলে হয়নি। ডট বল দিয়ে তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ হলো 17 বিনা উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক।
চতুর্থ ওভারের প্রথম বলটা অফ স্টাম্পের উপরে এবারে অফ স্টাম্পের উপরে স্কোয়ার কাট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে, ইটস এ বাউন্ডারি। আব্দুল্লাহ আল আনসারির ব্যাটে এক্সিলেন্ট টাইমিং, পারফেক্ট কানেকশন উইথ দ্য ব্যাট। আব্দুল্লাহ আল আনসারি অভিজ্ঞ ক্যাম্পেইনার, যথেষ্ট স্ট্রোক আছে তার হাতে। ক্যাপ্টেন সো তার কাছ থেকে এক্সপেকটেশনটা অতিমাত্রায় থাকবে না। ইনফ্যাক্ট নিশানের ব্যাট থেকে এসছে। নিশান সাইদুল ইসলাম নিশান তার ব্যাট থেকে 11 রানে পৌঁছে গেছেন 8 বল থেকে। লেগ স্টাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, রান পাবেন না। ডট বল 23 উইদাউট লস, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক পার্টনারশিপ 23 from 21। গুড স্টার্ট, তবে এটা বজায় রাখতে হবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে জয়ের জন্য ইউনাইটেড গ্রুপের বিপক্ষে। কাপ ফাইনাল ম্যাচে আমরা আছি ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড 2, সেখানে অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ 2025-2026। পরের বলটা এবারে রান পাবে না, ডট বল। একটা অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ ইউনাইটেড গ্রুপের কাছ থেকে। আব্দুল্লাহ আনসারি অভিজ্ঞ ক্যাম্পেইনার, যথেষ্ট স্ট্রোক আছে তার হাতে। যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ একটা আস্থা থাকবে, একটা ভরসা থাকবে। আউটসাইডে থার্ড ম্যান দিয়ে ফিল্ডিং হবে সেখানে। ইয়েস, একটি রানের বেশি পাবে না, গ্যাপটা পাননি, কিছুটা ব্যাটের ওপরের অংশে লেগে গেছে থার্ড ম্যানে। ডান দিকে সরে গিয়ে ফিল্ডিংটা হয়েছে, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। আব্দুল্লাহ আনসারির ব্যাটে 8 রানে পৌঁছে গেছেন 14 বল থেকে। 24 উইদাউট লস, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। এই মুহূর্তে কম বক্সে ফয়সাল হোসেন রয়েছি। শেষ বলটা চতুর্থ ওভারের ফাহাদ পারভেজ লেগ স্টাম্পের উপরে লং লেগ অঞ্চলে প্রোটেকশন আছে সেখানে, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ হলো 25 ফর নান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। এখন পর্যন্ত তাদের দরকার 216 বলে 214 রান। আব্দুল্লাহ আনসারি 8 রান করে আছেন 14 বল থেকে। সাইদুল ইসলাম নিশান 10 বলে 13 রান করে আছেন।
Over the wicket, lofted shot খেলেছেন and it's a boundary. চারটা রান চলে আসবে নিশানের ব্যাটে। এখন পর্যন্ত ভালো ব্যাটিং করার আভাস দিচ্ছেন। 17 রানে পৌঁছে গেছেন 11 বল থেকে, 3টা বাউন্ডারি এসছে। 29 উইদাউট লস স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। কারেন্ট রান রেট 6.96, রেকর্ড রান রেট 5.86 এবং শুরুতেই একটা মোমেন্টাম ক্রিয়েট করবার চেষ্টা করছেন, ম্যাচের পুরো নিয়ন্ত্রণটা নেবার চেষ্টা করছেন এই প্রান্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ওভার দ্য উইকেট, লেগ স্টাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন, মিড উইকেট অঞ্চলে রান আউটের সম্ভাবনা, ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, একটা রান চলে এসছে। 30 উইদাউট লস স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। এই মুহূর্তে পঞ্চম ওভারে খেলা চলছে। 238 রান করেছিল ইউনাইটেড গ্রুপ টস হেরে ব্যাটিং করতে গিয়ে অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগের। যাচ্ছেন অন দ্য উইকেট আবির, ইনসাইড এজ এন্ড প্লে ডাউন হয়ে গেল আব্দুল্লাহ আল আনসারী। প্রথম উইকেটের পতন এই প্রান্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। 30 রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল আনসারী প্লে ডাউন হয়ে গেলেন। আবিরের বলে 15 বলে 8 রান করে ফেরত যাচ্ছেন এই প্রান্তে আব্দুল্লাহ আল আনসারী।
অফ স্টাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন, বলে লাইনে ফিল্ডার আছেন, রান পাবেন না, ডট বল। $30 for 1 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 6.43 কারেন্ট রান রেট। 209 রান করতে হবে, 212 বল বাকি আছে। কামরুজ্জামান নতুন ব্যাটার, কামরুজ্জামান ইমন যার ফুল নেম, তিনি এসেছেন 22 গজে। পঞ্চম ওভারে খেলা চলছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক কাপ ফাইনাল ম্যাচের লড়াইয়ে ব্যাটিং করছে 239 রানের টার্গেটকে সামনে রেখে। অন দ্য উইকেট অফ স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করে দিয়েছেন, আবারও ডট বল। ইমন একটু উইকেটে থিতু হবার চেষ্টা করছেন বা রয়ে শুয়ে ব্যাটিং করবার চেষ্টা করছেন। অন দ্য উইকেট লেগ স্টাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন, রান পাবে না, ডট বল। এই ওভারে বেশ ভালো একটা ওভার হয়েছে, একটি উইকেট পেয়েছেন, যদিও প্রথম বলে একটা বাউন্ডারি ছিল, এরপরে ভালোভাবে কামব্যাক করেছে আবির। এখন পর্যন্ত 3 ওভার বল করেছেন, 17 রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন। 5 ওভার শেষে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সংগ্রহটা 30, 1 উইকেটে। এবারে আউটসাইডে থার্ড ম্যানে ভালো ফিল্ডিং হয়েছে, অফসাইডে বেশ অ্যাটাকিং ফিল্ড সেটআপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইউনাইটেড গ্রুপ শুরুতেই একটু চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। সাকলাইন নতুন বোলার বোলিং এ এসেছেন। 30 for 1 ষষ্ঠ ওভারে খেলা চলছে। ইউনাইটেড গ্রুপের বিপক্ষে ব্যাটিং করছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ওভার দ্য উইকেট বল করলেন, ফুল লেংথের ডেলিভারি, লেফটের শট খেলেছেন এন্ড উইকেট। মিড অনে ধরা পড়লো এই প্রান্তে নিশান, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের ওপেনিং ব্যাটার আউট হয়ে গেলেন। জাভেদ ক্যাচটা ক্যারি করেছেন, একেবারে ফুল লেংথের ডেলিভারি ছিল, সেটাকে একটা বিগ শটের অ্যাটেম্প ছিল, তবে ব্যাটের প্রপার জায়গায় কানেকশন হয়নি, দ্যাটস ওয়াই ধরা পড়েছেন নিশান। কিছুটা হতাশ, স্বাভাবিকভাবে হতাশ থাকবেন যেহেতু কাপ ফাইনাল ম্যাচ। সো এই ম্যাচে একটা ভালো ব্যাটিং করবার উদ্দেশ্য ছিল, তবে সেটা ফুলফিল হলো না। 18 রান করে ফেরত যাচ্ছেন সাজঘরে। 32 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের 5 ওভার 2 বল শেষে।
ফ্লাইটের ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন, রান পাবেন না, ডট বল। আবারও ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন আসিফ, নতুন ব্যাটার এসছেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক, ষষ্ঠ ওভারে খেলা চলছে। সাকলাইন প্রথম ওভারে বোলিং করতে এসছে, নিশামকে আউট করে ভালো স্টার্ট করেছেন। অফ স্টাম্পের উপরে ইনসাইড সার্কেল ফিল্ডিং হয়েছে, রান পাবেন না। এখন পর্যন্ত ম্যাচের মোমেন্টামটা ইউনাইটেড গ্রুপের দিকেই আছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক শুরুতেই ওপেনিং জুটি হারিয়ে কিছুটা ধুকছে, স্ট্রাগল করছে উইকেটে। মিলি স্টাম্পের উপরে আবারও ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন, রান পাবেন না, ডট বল। ষষ্ঠ ওভারের খেলা শেষ হলো। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 30 for 2। ওয়াইডের সিগন্যাল এসছে, আবেদন আবেদন। লেগ স্টাম্পের বাইরে ছিল, তবে একটা জোরালো আবেদন ছিল। এই যাত্রায় আম্পায়ার আনমুভ আছেন তার সিদ্ধান্তে। স্টাম্পের উপরে ছিল, ব্যাটে বলে হয়েছে কিনা আসলে বোঝা মুশকিল, তবে আম্পায়ার যেটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাতে মনে হয়েছে ব্যাটে স্পর্শ হয়নি। 31 for 2 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন, পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। এই প্রান্তে একটা ভালো শট ইমনের ব্যাটে, ভালো কানেকশন হয়েছে ব্যাটে বলে, ফার্স্ট বাউন্ডারি, এবং এই বাউন্ডারির সুবাদে তিনি তার রানের খাতাটা অ্যাক্টিভ করেছেন। ফুল লেংথে ডেলিভারি ছিল, গ্যাপটা পেয়েছেন ইন বিটুইন টু ফিল্ডার, and it's a boundary from Imon. 35 for 2 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। আবির বোলিংটা করছে, বেশ ভালো একটা পারফর্ম করেছেন ব্যাট হাতে, এবং বল হাতেও এখন পর্যন্ত চেষ্টা করছেন। একটু উইকেট পেয়েছেন। ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার এই প্রান্তে ইমন রয়েছেন অন দ্য উইকেট। অফ স্টাম্পের উপরে ভালো ফিল্ডিং হয়েছে ইনসাইড সার্কেল, তবে প্রথম প্রচেষ্টায় বলটা ধরে দিতে পারলে কিছুটা সম্ভাবনা থাকতো রান আউটের, তবে সেটা হলো না। একটি রান নিতে সক্ষম হয়েছে ইমনের ব্যাটে, 5 রানে পৌঁছে গেছেন তিনি 5 বলে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 36 for 2। আসিফ এবং ইমন ওপেনিং জুটির পরে তারা একটা দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করবার চেষ্টা করছেন, উইকেটে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেবার চেষ্টা করছেন।
যদিও খুব বেশি সময় পাবেন না, 8 ওভার পর্যন্ত পাওয়ার প্লে, সেই পাওয়ার প্লেটা কাজে লাগাতে চাইছেন। অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, সঙ্গত কারণে আম্পায়ার মুরাদ পারভেজ তার কাছ থেকে ওয়াইডের সংকেত এসছে। আর একটি রান যুক্ত হবে স্কোরবোর্ডে। 37 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক, টার্গেটটা 239। অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ সিজন 3 ফাইনাল ম্যাচ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এবং ইউনাইটেড গ্রুপের মধ্যে। আবির যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেট, স্টাম্পের ওপরে ব্যাটে বলে হয়নি, বল চলে গেছে উইকেট রক্ষকের কাছে, রান পাবেন না, ডট বল। এরই সাথে একটা ভালো বল ছিল ফ্রম আবির, 5.69 কারেন্ট রান রেট, রিকোয়ার্ড রান রেটটা 6.03। খুব যে ডিফিকাল্ট সেটা বলবো না, হাতে দুটো উইকেট নেই, সো একটা দুশ্চিন্তার কারণ আছে সেখানে। টপ অর্ডার দুইজন ব্যাটার আউট হয়ে কিছুটা স্ট্রাগল করছে আসিফ এবং ইমন। এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, রান আউটের সম্ভাবনা, রান আউটের সম্ভাবনা ছিল, ভালো অপরচুনিটি, ব্যাড লাক এই প্রান্তে ইউনাইটেড গ্রুপের জন্য। সুযোগ এসেছিল, সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলেন না। আরো একটা রান রিস্কি ছিল, রানটা নেবার সেটা শেষ পর্যন্ত নিতে সক্ষম হয়েছে। লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল বলটা, একটু 50-50 চান্স ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে, স্টাম্পে লাগাতে পারলেও কিছুটা সংশয় থাকতো, হয়তো 50-50 সুযোগ ছিল দুই দলের জন্য। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 38 ফর 2, সপ্তম ওভারের খেলা চলছে, পঞ্চম বলটা নিয়ে যাচ্ছেন আবির এই ওভারে। অন দ্য উইকেট ইমনের বিপক্ষে, এবারে রাইটিং ডেলিভারি, গুড লেংথে পিচ করে ব্যাটের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে বিহাইন্ড দ্য উইকেট, রান পাবে না। চমৎকার একটা সানি অ্যাটমসফিয়ার বিরাজ করছে ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড 2 তে। এছাড়া প্লেট ফাইনাল ম্যাচে এইচএসবিসি এবং এসসিসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে গ্রাউন্ড অনে, একই সাথে দুটো ম্যাচ হচ্ছে এবং আজকের ম্যাচের মধ্য দিয়ে এবারের আসরের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এবারে হুক খেলেছেন, শর্ট অফ লেংথ ছিল, হুক শট এন্ড ইটস বাউন্ডারি থ্রু ফাইন লেগ এরিয়া। এক্সিলেন্ট ব্যাটিং, 4টা রান চলে আসবে স্কোরবোর্ডে। সপ্তম ওভারের খেলা শেষ হলো 42 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। পাওয়ার প্লের শেষ ওভার, টপ স্টাম্পের উপরে সফট হ্যান্ড একটা পুশ করেছেন সাকলাইন, নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন, রান নেবার সুযোগ নেই। না, অবশ্যই একটি রান নিয়েছেন। এই প্রান্তে আসিফ ছিলেন ব্যাটার। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 43 ফর 2। সাকলাইন বোলিংটা করছে কোটা দ্বিতীয় ওভারে, প্রথম ওভারে অবশ্যই একটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ চলে গেছে, সো আমরাও একটু ব্রেকে যাব।
বিদ্যুৎ আসবে, তারপরে আবারও খেলায় ফিরে আসবো আমরা। কাপ ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে, বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে, আমরাও চলে যাব। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আরো একবার ওয়েলকাম করছি আপনাদের সবাইকে অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ সিজন 3 কাপ ফাইনাল ম্যাচে। আমরা রয়েছে সেকেন্ড ইনিংসের খেলা চলছে, তবে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে, যার কারণে আপনারা এক ক্যামেরায় এই মুহূর্তে খেলাটা উপভোগ করছেন। বিদ্যুৎ আসলে ফুল ক্যামেরা নিয়ে পুনরায় লাইভটা শুরু হবে। আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন। ৮ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে, ৪৪ উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ১৯৫ রান দরকার ১৯২ বল থেকে। আসিফ মাহমুদ এবং কামরুজ্জামান। এই মুহূর্তে ব্যাটিং করছে জাবেদ হাসান। কামরুজ্জামান ১০ রান করে আছেন ১০ বল থেকে। আসিফ মাহমুদ ৯ বলে ২ রান করে আছেন। যাচ্ছেন জাবিদ হাসান ওভার দ্য উইকেট, লো ফুল টস, মিড অনে, ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। এই প্রান্তে কামরুজ্জামানের ব্যাটে কামরুজ্জামান ১১ রানে পৌঁছে গেছেন। 45 for 2। Ninety 194 needed from 191 balls. জাভিদ হাসান নবম ওভারের বোলিংটা করছেন। যাচ্ছেন জাভেদ। আসিফ মাহমুদের বিপক্ষে রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার, রাইট হ্যান্ডেড বোলার, এবার আউট সুইঙ্গিং ডেলিভারি, একেবারে উইকেট রক্ষকের কাছে। রান অবশ্যই একটি আসবে ওয়াইডের সূত্রে। অফ স্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরে থাকার কারণে আম্পায়ার মুরাদ পারভেজ ওয়াইডের সিগন্যাল দিয়েছেন। 46 for 2 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। আসিফ স্ট্রাইকে ২ রান করে আছেন ৯ বল থেকে। অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ, এই মুহূর্তে আমরা শেষ ম্যাচে রয়েছে আজকের দিনের। স্ট্যাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন
রান পাবেন না, ডট বল। জাভিদ হাসান এই মুহূর্তে বোলিংটা করছে। যাচ্ছেন জাভিদ, ওভার দ্য উইকেট। বল করলেন অফ স্টাম্পের উপরে, আবারও ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন। রান পাবে না, ডট বল দিয়ে ওভারের পরিসমাপ্তি। 46 2 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। দশম ওভারে খেলা চলছে। ফিফটি ফর টু স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। আসিফ মাহমুদ স্ট্রাইক অবস্থান করছেন। জাভিদ পঞ্চম বলটা ওভার দ্য উইকেট, ডান হাতে মিডিয়াম পেস বোলার, লেগ স্টাম্পের উপরে গ্লান্স করে দিয়েছেন। ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। আসিফ মাহমুদের ব্যাটে ফার্স্ট বাউন্ডারি। দারুণ প্লেসমেন্ট ব্যাটে বলে, লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, জাস্ট ব্যাটের আলতো ছোঁয়াটা লেগেছে। ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চলটা ফাঁকা ছিল, সেই ফাঁকা জায়গায় গুলিয়ে 4টা রান চলে এসছে। আসিফ মাহমুদ 6 রানে পৌঁছে গেছেন। প্রথম বাউন্ডারিটা অবশেষে পেয়েছেন। 12 বল ফেস করেছেন এখন পর্যন্ত। 54 ফর 2 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। শেষ বলটা করবেন নবম ওভারের জাভেদ। লম্বা রান আপ নিয়ে বোলিংটা করছে। রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার, অফ সাইডে, থার্ড ম্যান, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, শর্ট কাভার, ডিপ কাভার এবং ওয়াইড মিড অফে একজন রয়েছেন অফ সাইড। অফ স্টাম্পের উপরে স্টেয়ার করেছেন, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফিল্ডিং হলো, সেখানে রান পাবেন না, ডট বল দিয়ে নবম ওভারের খেলা শেষ হলো 54 2 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। দরকার তাদের 186 বলে 185 রান। কম বক্সে ফয়সাল হোসাইন রয়েছে লাইভ মিডিয়া স্পোর্টস এর পর্দায়। ইউটিউব এবং ফেসবুক দুটো মাধ্যমেই আমরা যুক্ত আছি। মিঠুকে দেখতে পাচ্ছি লাইভ মিডিয়ার অন্যতম সেরা একজন কর্ণধার।
10ম ওভারের খেলা শুরু হবে একটু পরে। আমার পাশে আরমান রয়েছে অনলাইন স্কোরবোর্ডে এবং শরীফ মাহমুদ হাসছেন। খুবই প্রিয় একজন মানুষ আমার, লাইভ মিডিয়া স্পোর্টসের কর্ণধর এবং বেশ কোয়ালিটিফুল প্রোডাকশন নিয়ে তিনি তার অগ্রযাত্রাটা অব্যাহত রেখেছেন। পরের বলটা অফ স্টাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড রান পাবে না। লাইভ মিডিয়া স্পোর্টস ইউটিউব এবং ফেসবুক দুটো মাধ্যমে আমরা যুক্ত আছে। নতুন একটা সংযোজন, নতুন সেট আপ, নিঃসন্দেহে একাধিক ক্যামেরার সাহায্যে তারা সম্প্রচার করে থাকে। স্টাম্পের উপরে 2টো রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন, যেটা বলছিলাম যে এই কর্পোরেট জগৎ সহ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে তারা কাজ করেছেন এবং মানুষের যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছেন। আমরা আশা করছি যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, নিঃসন্দেহে আপনাদের যে কোনো খেলাধুলা হলে যোগাযোগ করতে পারেন লাইভ মিডিয়া স্পোর্টস এর সাথে। মিস্টার শরীফ মাহমুদ আছেন লাইভ মিডিয়ার কর্ণধর। অন দ্য উইকেট, এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে। অফ স্টাম্পের উপর একটা স্কোয়ার কাট করেছেন, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে প্রোটেকশন আছে, সেখানে রান পাবেন না। স্টাম্পের উপরে স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন মিডনে, মিডন থেকে লং অনে গেছে, ডিপারে প্রোটেকশন আছে, একটা রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। আরো একটি রান যুক্ত হলো স্কোরবোর্ডে। 59 2 উইকেটে 9 ওভার 4 বল শেষে 182 বলে 180 রান করতে হবে জয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে। লেগ স্টাম্পের উপরে লেগ করেছেন, ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চলে, সেখান থেকে ফিল্ডিং হলো, একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। 60 ফর টু স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 10ম ওভারের শেষ বলটা করবেন এই প্রান্তে সাকলাইন। কোটা 3য় ওভারে আছেন, একটা মেইডেন, 8 রান, একটু উইকেট পেয়েছেন। বেশ কেয়ারফুল এই প্রান্তে কামরুজ্জামান, ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলেছেন, রান পাবে না। ডট বল দিয়ে 10ম ওভারের খেলা শেষ হলো। 60 ফর টু স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, ব্যাক ফুটে গিয়ে স্কোয়ার কাট করেছেন, বলে লাইনেই ফিল্ডার আছেন, রান পাবেন না। না, অবশ্যই একটি রান এসছে।
1 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন 61 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 11তম ওভারে খেলা চলছে কামরুজ্জামান স্ট্রাইকে 13 রান করে আছেন কাপ ফাইনাল ম্যাচ নিঃসন্দেহে দুটি দলই বেশ শক্তিশালী নিজেদের শক্তিমত্তার পরিচয়টা দিয়েছেন গ্রুপ পর্বে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচেই তারা হারেনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এবং ইউনাইটেড গ্রুপ দুটো দলই কিন্তু অবিচ্ছিন্ন আছে এখন পর্যন্ত আনবিটেন কোনো ম্যাচেই তারা পরাজিত হয়নি সো শেষ ভালো যার সব ভালো তার সেটা অবশ্যই করতে চাইবেন লেগ স্টাম্পের উপরে গ্লান্স করে দিয়েছেন স্কয়ার লেগ অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন দলীয় সংগ্রহটা বাড়লো 62 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন হাসিবুর রহমান হাসিব এক্সিলেন্ট বোলিং প্রথমবারের মতো বোলিং এ আক্রমণে এসেছেন ব্যাট হাতে 75 রানের একটা ইনিংস খেলেছেন এক্সিলেন্ট ব্যাটিং পারফরম্যান্স এই প্রান্তে হাসিবের কাছ থেকে বল হাতে দেখার বিষয় কতটা নামে কত সুবিচার করতে পারেন ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঞ্চ করে দিয়েছেন পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে ফিল্ডার ছুটে এসে ফিল্ডিং করলেন তবে একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন প্রথমে ব্যাটার কামরুজ্জামান হয়তো ভেবেছিলেন বাউন্ডারি হয়ে যাবে যার কারণে রান নেবার ক্ষেত্রে যে গতি সেটা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন পরবর্তীতে অবশ্যই বাউন্ডারিটা সেভ করেছেন একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন আব্দুল্লাহ আল আনসারী আজকে আউট হয়ে গেছেন দলীয় ক্যাপ্টেন 18 রান করেছিলেন সম্ভবত চেষ্টা করেছিলেন তবে খুব বেশি ভালো ব্যাটটা করতে পারেননি আজকে আব্দুল্লাহ আল আনসারী 8 রান করেছিলেন ইনফ্যাক্ট নিশান 18 রান করে আউট হয়েছেন 63 for 2 after 11 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক বারোতম ওভারে প্রথম বল টপ স্টাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন রান নেবার সুযোগ নেই স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার বেশ সতর্কতা অবলম্বন করছেন এই প্রান্তে দুই ব্যাটার এবারে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল রানটা নেবার শেষ পর্যন্ত রেসপন্স করেননি নন স্ট্রাইকে কামরুজ্জামান ছিলেন 33 রানের পার্টনারশিপ হয়ে গেছে 35 বলে
শুরুর যে ধাক্কা, সেই ধাক্কাটা সামাল দেবার চেষ্টা করছেন দুই ব্যাটার আসিফ মাহমুদ এবং কামরুজ্জামান। 33 রানের পার্টনারশিপ 35 বলে, একেবারে ক্যালকুলেটিভ একটা পার্টনারশিপ তারা বিল্ড আপ করছে। অফ স্টাম্পের উপরে ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেছেন, আর সেখান থেকে ফিল্ডিং হলো, রান নেবার সুযোগ নেই। প্রিয় দর্শক যারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন লাইভ মিডিয়া স্পোর্টস এর পর্দায়, বিদ্যুৎ এই মুহূর্তে নেই, তবুও এক ক্যামেরা দিয়ে খেলা চলছে বা আমরা আছি আপনাদের সাথে যুক্ত। বিদ্যুৎ আসলে 3 ক্যামেরার সাহায্যে পুনরায় আপনারা খেলাটা উপভোগ করতে পারবেন। অফ স্টাম্পের উপরে ব্যাটে বলা হয়নি, তবে পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটার। এক্সিলেন্ট ডেলিভারি এই প্রান্তে সাকলাইন। কোটা চতুর্থ ওভারে আছেন, 8 রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন, একটা মেইডেন আছে। দারুণ ভেরিয়েশন বলে বৈচিত্র্যপূর্ণ বোলিংটা করছে, লাইন লেংথটা প্রপারলি মেইনটেইন করছেন। পঞ্চম বলটা করবেন এই প্রান্তে, ওভার দ্য উইকেট। বল করলেন অফ স্টাম্পের উপরে, ইনসাইড এজ, রান পাবেন না, ডট বল। 63 for 2। লেগ স্টাম্পের উপরে গ্লান্স করেছেন, ফিল্ডিং হলো সেখান থেকে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। এরই সাথে 12তম ওভারে খেলা শেষ হলো। 64 for 2 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক, 175 needed from 168 balls, রেকর্ড রান রেটটা 6.25। স্টাম্পের উপরে ব্যাটে বলা হয়নি, বল চলে গেছে, উইকেট রক্ষকের কাছে, রান পাবেন না। প্রেসারটা কিছুটা বাড়ছে, 168 বলে 175 রান করতে হবে জয়ের জন্য। বোলার ব্যাক ড্রাইভ, লং অফ অঞ্চলে প্রোটেকশন আছে সেখানে। জাবিদ ফিল্ডিংটা করেছেন, মাত্র একটি রান নিয়েছেন। এই মুহূর্তে বাউন্ডারি বের করাটা একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে, ভালো ফিল্ডিং হচ্ছে, বলটাও ভালো করছে ইউনাইটেড গ্রুপ। ব্যাটারদেরকে একটা চাপের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছেন, এবং প্রেসারটা যখন বাড়বে তখন একটা এলোমেলো শট খেলে হয়তো উইকেটটা বিলিয়ে দিতে চাইবে, সেই অপেক্ষাটা করছে হয়তো ইউনাইটেড গ্রুপ। তবে দুই ব্যাটার তারাও কিন্তু সংযমী ব্যাটিংটা করছে, বেশ সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন এখন পর্যন্ত। 42 বলে 35 রানের পার্টনারশিপ বিল্ড আপ হয়েছে, যেটাই তাদেরকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে জয়ের জন্য। 66 for 2, 173 রান করতে হবে 166 বলে। 5.35 কারেন্ট রান রেট, রেকর্ড রান রেট 6.25, ওভার দ্য উইকেট। স্টাম্পের উপরে ছিল, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্ড করেছেন একেবারে কপি বুক ফ্যাশনে, কোনো প্রেশার নেই, কোনো তাড়াহুড়া নেই, একেবারে বলের মুভমেন্টটা বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যাটিং করবার চেষ্টা করছেন দুই ব্যাটার। এক্সেলেন্ট ব্যাটিং পারফরম্যান্স, অন্তত এই সিচুয়েশনে টপ অর্ডার দুইজন ব্যাটার আউট হয়ে যাওয়ার পরে কিছুটা প্রেশার সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রেশারটা কাটিয়ে একটা অনুকূল পরিবেশ বা ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করবার চেষ্টা করছে এই প্রান্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 239 রানের লক্ষ্যমাত্রা আছে তাদের সামনে, এখনো জয়ের স্বপ্নে তারা বিভোর। অন্যদিকে ইউনাইটেড গ্রুপ তারাও চেষ্টা করছেন অন্তত নিয়মিত উইকেটের পতন ঘটিয়ে মোমেন্টামটা নিজেদের ফেভারে রাখার জন্য। অফ স্টাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে আবারও ডিফেন্ড, রান পাবে না, ডট বল। হাসিবুর রহমান দলের ক্যাপ্টেন, তিনি বোলিংটা করছে কোটা দ্বিতীয় ওভারে। এখন পর্যন্ত মাত্র 6 রান দিয়েছেন, উইকেট পাননি। ব্যাট হাতে একটা ঝলমলে ইনিংস খেলেছেন, 86 বলে 75 রানের ইনিংস। দারুণ একজন ক্রিকেটার, ইউনাইটেড গ্রুপের ভরসার প্রতীক
অফ ড্রাইভ করে দিয়েছেন জাবিদ, একেবারে লং অফ থেকে ফিল্ডিং করলেন, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। ভালো একটা ওভার শেষ করেছেন এই প্রান্তে হাসিবুর। এরই সাথে 13 ওভারের খেলা শেষ হলো। 68 ফর 2। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক দরকার তাদের 171 রান 162 বলে। রিকোয়ার্ড রান রেটটা 6.33। চতুর্থতম ওভারের প্রথম বলটা সাকলানের কাছ থেকে ডট বল। পরের বলটা এবারে লফটেড শট খেলেছেন কাউকনার অঞ্চলের উপর দিয়ে, সীমানার বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। অনেকক্ষণ পরে একটা ছক্কার মার আসিফ মাহমুদের ব্যাটে। দারুণ একটা স্লগ সুইপ, মিড উইকেট অঞ্চল না, একেবারে কাউকনার অঞ্চলের উপর দিয়ে চলে গেছে সীমানার বাইরে। এই ছক্কার মারটা কিছুটা স্বস্তি দিবে ব্যাটারদেরকে, পাশাপাশি ডাগ আউটে যারা রয়েছেন তাদেরকেও। 74 2 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক, তাদের দরকার 165 রান 160 বল থেকে। 6.19 রিকোয়ার্ড রান রেটটা। চেষ্টা করছেন অন্তত একটা ভালো পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করে দলের জন্য একটা ফেভারেবল মোমেন্টাম ক্রিয়েট করবার জন্য অফ স্টাম্পের উপরে স্কোয়ার কাট করবার চেষ্টা। ব্যাকে বলে হয়নি, বল চলে গেছে উইকেট রক্ষকের কাছে, রান পাবেন না। 74 ফর 2 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 159 বল 165 রান করতে হবে জয়ের জন্য। পরে বলটা পিস এবং আউট হয়ে গেল এই প্রান্তে আসিফ মাহমুদ। আসিফ মাহমুদ, দুইজন ফিল্ডার কিছুটা সংঘর্ষে বেঁধে গিয়েছিল ক্যাচটা ধরতে গিয়ে, তবে নাইসলি ক্যারি করেছেন। এক্সিলেন্ট ক্যাচ আসিফ মাহমুদ। ফেরত যেতে হবে তাকে 31 না 32 বল খেলে 18 রান করে। 74 উইকেট হারিয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ভালো একটা পার্টনারশিপ বিল্ড আপ হয়েছিল 44 রানের, 49 বলে 44 রানের পার্টনারশিপ। এরপরে সে পার্টনারশিপটা ভেঙে গেল। তৃতীয় উইকেটের পতন 74 রানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের।
ওয়েলকাম করছি অনস এগেইন এই মুহূর্তে কম বক্সে অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ সিজন 3 ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড থেকে অফ স্টাম্পের উপরে টার্ন অ্যান্ড বেট। পঁচাত্তর 3 উইকেটে কামরুজ্জামান, নতুন ব্যাটার রিজভি এসছেন। এর সাথে 14 ওভারে খেলা শেষ হলো 75 ফর 3। 156 বলে 164 রান দরকার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের জয়ের জন্য প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড গ্রুপের বিপক্ষে। ওভার দ্য উইকেট বল করলেন অফ স্টাম্পের উপরে, ব্যাটে বলা হয়নি, বল চলে গেছে উইকেট রক্ষকের কাছে, রান পাবেন না, ডট বল। 15তম ওভারে খেলা চলছে। এই প্রান্তে হাসিবুর রহমান, হাসিব ক্যাপ্টেন এসছেন স্টাম্পের উপরে, পয়েন্ট অঞ্চলে খেলেছেন, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, একটা সিঙ্গেল এসছে। এখন পর্যন্ত ম্যাচের গতি পথ বা গতিবিধি আসলে কোন দিকে যাবে সেটা একটু বলা মুশকিল, তবে ইউনাইটেড গ্রুপ কিছুটা হলে এগিয়ে থাকবে। 3টা উইকেটের পতন ঘটে গেছে, 6.35 রেকর্ড রান রেটটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। আর এই মুহূর্তে আর কয়েকটা উইকেটের পতন ঘটাতে পারলে প্রেসারটা পুরোপুরি চলে যাবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার দিকে। অফ স্টাম্পের উপরে স্ট্রেট পুশ করেছেন, নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন, এই প্রান্তে রান পাবে না, ডট বল। 76 ফর 3 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 153 বলে 163 রান করতে হবে জয়ের জন্য। পরের বলটা এবারে অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, সিঙ্গেল এসছে। 77 ফর 3, 162 needed from 152 balls. স্টাম্পের উপরে ছিল, অফ ড্রাইভ করে দিয়েছেন। মিড অফে জাবিদ ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে একটা বারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। 78 রানে পৌঁছে গেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 14 ওভার 5 বলের খেলা শেষ হয়েছে। প্রিয় দর্শক, আবারও জানাতে চাই বিদ্যুৎ কিন্তু নেই, তবুও আমরা এক ক্যামেরা দিয়ে লাইভটা সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। এক ক্যামেরা দিয়ে আমরা আছি আপাতত আপনাদের সাথে। বিদ্যুৎ এখনো আসেনি, আমরা আশা করছি দ্রুত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ চলে আসবে। লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল একটা ভালো ডেলিভারি, কমপ্লিটলি বিট হয়েছে কামরুজ্জামান। এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে তিনিই ছিলেন, শেষ বলটা ভালোভাবে খেলতে পারেনি, কিছুটা পরাস্ত হয়েছিলেন। ডট বল দিয়ে 15 ওভারের খেলা শেষ হলো 78 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক।
আর একটা উইকেটের পতন ঘটে গেল একটু আগেই এই প্রান্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। চাপের মধ্যে পড়ে গেল তারা। অন্যদিকে ইউনাইটেড গ্রুপ তারা অনেকটা এগিয়ে গেল। চতুর্থ উইকেটের পতন, একটু আগে আউট হয়ে গেছেন সাকলাইনের বলে। রিজভি মাত্র এসেছিলেন, 8 বলে 3 রান করে ফেরত গিয়েছেন। একটা বিপর্যয় স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের জন্য। আবেদন আবেদন আবেদন, জোরালো আবেদন ছিল এই যাত্রায়। আম্পায়ার রয়েছেন আনমোব হাসান শামীম, দায়িত্বে আছেন আজকের মুরাদ পারভেজের সাথে। শরণ নিউ ব্যাটার, একটু আগে মাঠে এসছেন, কিছুটা পরাস্ত হয়েছিলেন সাকলাইন হাবিবের বলে। সাকলাইন হাবিব এক্সিলেন্ট বোলিং পারফরম্যান্স, এখন পর্যন্ত 3টা উইকেট পেয়েছেন। যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেট, বল করলেন লেগ স্টাম্পের উপরে, ফ্লিক করেছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চলে, ফিল্ডিং হলো সেখান থেকে, রান পাবে না, ডট বল। ফাইনাল ম্যাচ। সো ফাইনাল ম্যাচের উত্তেজনা যেন ছড়িয়ে গেছে ডাগ আউটে। দুটি দলেরই খেলোয়াড় যারা আছেন আশেপাশেই অবস্থান করছে এবং বেশ এক্সাইটমেন্ট রয়েছে তাদের মধ্যে, যেহেতু ফাইনাল ম্যাচ। সুতরাং শেষ ভালো যার সব ভালো তার, সেই প্রবাদটা হয়তো আজকে দুটো দলই প্রয়োগ করতে চাইবেন। কারণ এর আগে গ্রুপ পর্বে 3টা ম্যাচে দুটো দলই 3টা ম্যাচে জয়লাভ করে গ্রুপ পর্বটা তারা শেষ করেছিল এবং তাদের শক্তিমত্তাটা জানান দিয়েছিলেন। ফাইনাল ম্যাচে দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত কি ঘটে। 144 বলে 161 রান করতে হবে, 6.71 রিকভারি রান রেট। অনেকটা চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। টপ অর্ডার হারিয়ে মিডল অর্ডারে ঢুকছে, পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করবার চেষ্টা করছিল একটু আগে, সে পার্টনারশিপটা ভেঙে গেছে। এরপরে একটু আগেই কিন্তু আরো একজন ব্যাটার আউট হয়ে গেছেন, রিজভি 3 রান করে। সো প্রেসারটা পুরোপুরি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের অনুকূলে রয়েছে। যাচ্ছেন এই প্রান্তে হাসিবুর রহমান, দলের ক্যাপ্টেন, মিডল স্টাম্পের উপরে একটা ফুল লেংথ ডেলিভারি ছিল, ড্রাইভ করে দিয়েছেন, অফ ড্রাইভ, ওয়াইড মিড অফে, প্রোটেকশন আছে সেখানে, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো। এই প্রান্তে 79 রানে পৌঁছে গেছে কামরুজ্জামানের ব্যাটে, 17 রানে পৌঁছে গেছেন 26 বলে, দুটো বাউন্ডারির সাহায্যে। একটা প্রান্ত আগলে রেখেছেন কামরুজ্জামান, তবে তাকে সাপোর্টটা দিতে হবে, সেই সাপোর্টের অপেক্ষায় আছেন। দেখার বিষয় শরণ ক্রুশিয়াল মোমেন্টামে ব্যাটিং করতে এসেছেন, কতটা সফলতার মুখ দেখতে পান। লেগ স্টাম্পের উপরে সুইপ শট, শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়েই বেশ দ্রুততার সাথে একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। এক্সিলেন্ট রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। শরণের ব্যাটে প্রথম রানটা এসছে, 1 রানে পৌঁছে গেছেন তিনি 3 বল থেকে 80, 4 উইকেটে, 4.90 কারেন্ট রান রেট এবং রেকর্ড রান রেট 6.72। ইমন স্ট্রাইকে, কামরুজ্জামান ইমন স্ট্রাইকে অবস্থান করছেন। হাসিবুর রহমান, হাসিব লেগ স্টাম্পের উপরে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, ইনসাইড সার্কেল, রান পাবেন না, ডট বল। প্রেসারটা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এই প্রান্তে হাসিব, দলীয় ক্যাপ্টেন। সো ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, ব্যাট হাতে একটা ঝলক দেখিয়েছিলেন তিনি। আবার সুইপ শট, ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে, একটা প্রেসার রিলিজ শট এই প্রান্তে কামরুজ্জামান ইমনের ব্যাট থেকে। দারুণ প্লেসমেন্ট ব্যাটে বলে। সুইপ শট সর্বদা রিস্কি শট, তবে সেই রিস্কটা অবশ্যই কাটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে কামরুজ্জামান। থার্ড বাউন্ডারি তার ব্যাট থেকে, 21 রানে পৌঁছে গেছেন, 84, 4 উইকেটে। অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখলাম কিভাবে শটটা হাঁকিয়েছিলেন তিনি। মাসুদ এর পরের ব্যাটার, প্যাড আপ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। 6.64 রেকর্ড রান রেটটা বাড়ছে, তবে বাউন্ডারি লাগবে, উইকেটে আগলে রাখতে হবে, সিঙ্গেল রোটেট করতে হবে এবং মাঝে মাঝে বাউন্ডারি হলে অন্তত একটা সুবিধাজনক মোমেন্টাম তৈরি হবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের জন্য। লেগ স্টাম্পের বাইরে ছিল, শর্ট অফ লেং ডেলিভারি, পুল খেলবার একটা ইন্টেনশন ছিল, ব্যাটে বলে হয়নি, বল চলে গেছে, উইকেট রক্ষকের কাছে, রান পাবেন না, ডট বল। 84 ফর 4 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক।
ধীরে ধীরে রিকোয়ার্ড রান রেটটা বাড়ছে। হাসিব বল করলেন স্ট্রেট ড্রাইভ, নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন, রান পাবেন না। ডট বল দিয়ে 17তম ওভারের খেলা শেষ। 84 4 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক, দরকার তাদের 138 বল 155 রান। বল 155 রান করতে হবে জয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে কাপ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য। ইউনাইটেড গ্রুপের বিপক্ষে লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, লং লেগ অঞ্চল দিয়ে বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারি রোপটা স্পর্শ করলো। 4টা রান চলে আসবে শরণের ব্যাটে। শরণের ব্যাটে 4টা রান চলে আসলো এবং সেই সাথে সাথে 1000 রান পূর্ণ হলো শরণের কর্পোরেট টুর্নামেন্টে। ভালো একটা শট ছিল। শরণের প্রথম বাউন্ডারি, 5 রানে পৌঁছে গেছেন 4 বলে 88 4 উইকেটে। সাকলাইন হাবিব 7ম ওভারে ইন্ডিভিজুয়াল কোটার ইনসাইড টু ফিল্ডার, বিটুইন টু ফিল্ডার, শেষ পর্যন্ত একটি ফয়সাল ছিলেন এই ক্ষেত্রে। একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন দুই ব্যাটার। ডাগ আউটে দুই দলের খেলোয়াড়েরা কিন্তু যারা অবস্থান করছেন বেশ উজ্জীবিত। ইউনাইটেড গ্রুপ 92 ছিল এই সিচুয়েশনে। 17 ওভার 2 বল খেলে 17 ওভার 2 বলের সময় 4 উইকেটে 89 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের, এবং সব দিক দিয়েই কিন্তু এগিয়ে আছে ইউনাইটেড গ্রুপ। দেখার বিষয় আসলে শেষ পর্যন্ত কি হয়, যে বলছিলাম যে শেষ ভালো যার সব ভালো তার, এবং সেটাই হয়তো এই প্রবাদ বাক্যটাই হয়তো মেলাতে চাইবেন আজকের দুটো দলই। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট ব্যাক ফুটে গিয়ে একটা পাঞ্চ করেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে, প্রোটেকশন দেয়ার, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। প্রথম উইকেটের পতন 30, দ্বিতীয় 30, তৃতীয় 74 এবং চতুর্থ 78 রানের মাথায়। এই হচ্ছে ফল অফ উইকেটস স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। 18তম ওভারে খেলা চলছে, কাপ ফাইনাল। বেশ উত্তেজনা আছে মাঠের বাইরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। পরের বলটা এবারে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভাঙা হয়েছে, ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভাঙা হয়েছে। তবে এই যাত্রায় ব্যাটার সেফ থাকবেন, নিরাপদেই পৌঁছে গেছেন। এক্সিলেন্ট থ্রো, চমৎকার ক্রিকেট এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি। টাইট ফিল্ডিংটা করছে, টাইট বোলিংটাও করছে ইউনাইটেড গ্রুপ। 90 for 4 স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 18তম ওভারে খেলা চলছে। সাকলাইন হাবিব টানা বোলিংটা করছেন তিনি। কোটা 7ম ওভারে 3টা উইকেট পেয়েছেন 22 রান দিয়ে। এক্সিলেন্ট বোলিং পারফরম্যান্স, ডানহাতি অফ ব্রেক বোলিংটাই করছেন। এবারে আপিস হয়েছে, ইয়েস, আবেদন আবেদন, এবং আউট হয়ে গেল। 5ম উইকেটের পতন এই প্রান্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। পরাস্ত হয়েছেন এই প্রান্তে শরণ। শরণ কিন্তু ফাইনাল ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না। মিডল স্টাম্পের উপরে ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করতে চেয়েছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাটের ওপরের অংশে লেগে ইয়ারে ভেসে যায় বিহাইন্ড দ্য উইকেট। নাইসলি ক্যাচটা ক্যারি করেছেন এই প্রান্তে না, ইনফ্যাক্ট বোলার সাকলাইন হাবিব। 4র্থ উইকেট তার ঝুলিতে। এক্সিলেন্ট বোলিং পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 90 for 5। এই মুহূর্তে ডাগ আউটে দেখতে পাচ্ছি ইউনাইটেড গ্রুপের যারা রয়েছেন সবার মধ্যে একটা বাড়তি উত্তেজনা রয়েছে, উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা যুক্ত হয়েছে। সেই সাথে 6 ওভার 4 উইকেট 22 রান 31টা ডট, ইকোনমি 3.38। ওয়ান্ডারফুল বোলিং পারফরম্যান্স এই প্রান্তে ফ্রম সাকলাইন হাবিব। 6 ওভার বল করে 4টা উইকেট পেয়েছেন, 22 রান দিয়েছেন। এক্সিলেন্ট বোলিং পারফরম্যান্স। 17 ওভার 5 বল শেষে 90, 5 উইকেটে। আনসারি বোল্ড
8 রান করেছিলেন 15 বল থেকে। নিশান 14 বলে 18 রান করেছিলেন, সাকলাইনের বলে আউট হয়েছিলেন। ইমন এখন পর্যন্ত নট আউট আছেন 22 রান করে 32 বল থেকে। আসিফ আউট হয়ে গেছেন সাকলাইনের বলে 18 রান করেছিলেন 32 বলে। রিজভি আউট হয়ে গিয়েছিলেন 8 বলে 3 রান। শরণ শেষ ব্যাটার হিসাবে 6 বলে 6 রান করে আউট হয়েছেন সাকলাইনের বলে। সর্বসাকুল্যে 17 ওভার 5 বল শেষে 90 5 উইকেটে এক্সট্রা থেকে 5 রান এসছে। দরকার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের 133 বলে 149 রান। এক্সট্রা থেকে 15 রান এসছে ইনফ্যাক্ট। প্রথম উইকেট 30, দ্বিতীয় 30, চতুর্থ 74, তৃতীয় 74, চতুর্থ 78 এবং পঞ্চম 90 রানের মাথায়। আবির 4 ওভার বল করে 14টা ডট 29 রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন। পারভেজ আসিফ 2 ওভার 13 রান, উইকেট নেই। সাকলাইন 6 ওভার 5 বল 22 রান 4 উইকেট। জাবেদ হাসান 1 ওভার 10 রান, উইকেট নেই। হাসিবুর রহমান হাসিব 4 ওভার 16 রান, উইকেট নেই। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক চলছে, ব্রেকের পরে আমরা ফিরে আসবো, সঙ্গেই থাকুন।
ব্রেকের পরে আরো একবার ওয়েলকাম করছি আপনাদের সবাইকে এই মুহূর্তে কম বক্সের লাইভ মিডিয়া স্পোর্টসের পর্দায় অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ সিজন 3 কাপ ফাইনাল ম্যাচের সেকেন্ড ইনিংসের খেলা চলছে, একটা উত্তেজনাকর মুহূর্ত অপেক্ষা করছে। অন্যদিকে প্লেট ফাইনালে এইচএসবিসির বিপক্ষে ব্যাটিং করছে 176 রানের টার্গেটে এসিসি। তাদের সংগ্রহটা 19 ওভার 1 বল শেষে 108 4 উইকেটে 125 বলে 69 রান দরকার জয়ের জন্য এসিসির। জয়ের জন্য যে মোমেন্টাম দরকার সেই মোমেন্টামেই কিন্তু এসিসি রয়েছে। এবং এই মুহূর্তে প্রথম বলটা ব্রেকের পরে 18তম ওভারের শেষ বলটা ডট বল দিয়ে শেষ হলো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 90 5 উইকেট হারিয়ে। পরের বলটা একটা রান অবশ্যই এসছে এই প্রান্তে 92 5 উইকেট হারিয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। প্রান্ত এই মুহূর্তে বোলিং করছেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 92 ফর 5 131 বল 147 রান করতে হবে জয়ের জন্য। এবারে একটা বাউন্ডারি এই প্রান্তে ইমনের ব্যাটে। কামরুজ্জামান ইমন চেষ্টা করছেন অন্তত শেষ পর্যন্ত উইকেটে টিকে থাকার জন্য, তবে তাকে সাপোর্টটা দিতে হবে। রিপ্লেতে দেখে নিতে চাই, একটা দারুণ সুইপ শট, 4টা রান পেয়ে যাবেন। এফোর্টটা দিয়েছিলেন দুর্দান্ত ডিপারে, তবে সম্ভব হয়নি ফিল্ডারের জন্য। প্রান্ত প্রথম ওভার বোলিং করতে এসেই যেন কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। 18 ওভার 2 বল শেষে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সংগ্রহটা 96 5 উইকেট হারিয়ে 130 বল 143 রান করতে হবে জয়ের জন্য। লেগ স্টাম্পের উপরে গ্লান্স করে দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চলে, সেখান থেকে ফিল্ডিং হলো, আরো একটা সিঙ্গেল নিয়েছেন। চমৎকার একটা টুর্নামেন্ট শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি এবং আজকের ফাইনাল ম্যাচের অনলাইন স্কোর বোর্ডে আছেন আরমান। বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছেন আজকে, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভার পাচ্ছি তার কাছ থেকে স্কোর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। প্রান্ত ওভার দ্য উইকেট বল করলেন, স্টাম্পের উপরে স্টেয়ার করেছেন, রান পাবেন না, ডট বল। ফরিদ চেষ্টা করছেন ইমনকে একটা সাপোর্ট দেবার জন্য, আর এই মুহূর্তে সেই সাপোর্টটা দরকার। কামরুজ্জামান ইমন অনেকটা সময় ধরে উইকেটে আছেন, সো শেষ পর্যন্ত অন্তত টিকে থাকতে চাইবেন। অফ স্টাম্পের উপরে ইনার সার্কেলের ফিল্ডারকে বিট করেছেন, তবে ডিপারের ফিল্ডার মিস করলেন। এক্সট্রা কাভার অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। চারটা রান চলে আসবে এই প্রান্তে ব্যাটার ফরিদের ব্যাটে।
একটা ফুল টাচ ডেলিভারি ছিল, লো ফুল টাচ, এক্সট্রা কভার অঞ্চলটা ফাঁকা, সেই জায়গা দিয়ে দুর্দান্ত চারের মার। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সংগ্রহটা এই মুহূর্তে 101, অর্থাৎ 100 রান পূর্ণ হলো তাদের। দরকার 127 বলে 138 রান। আপ স্টাম্পের উপরে ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট করেছেন পয়েন্টে, প্রোটেকশন আছে সেখানে, রান পাবেন না। 19 ওভারে খেলা শেষ হলো, 101, 5 উইকেটের দরকার 126 বলে 138 রান। সাকলাইন আবারও বোলিং আক্রমণে এসেছেন তার কোটা শেষ ওভারে। এখন পর্যন্ত দারুণ বোলিং করছেন, দারুণ ঝলক দেখাচ্ছেন বোলিংয়ে। ডাগআউটে কিছুটা উচ্ছ্বসিত এই প্রান্তে ইউনাইটেড গ্রুপ, অন্যদিকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক তারাও কিন্তু উচ্ছ্বাসের যে প্রতিক্রিয়া সেটা দেখাচ্ছেন, ডাগআউট থেকে উজ্জীবিত করছেন ব্যাটারদেরকে, অন্যদিকে খেলোয়াড়দেরকে উজ্জীবিত করছেন ইউনাইটেড গ্রুপ মাঠের বাইরে থেকে। অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, ব্যাটে বলে প্রপার কানেকশনটা হয়নি, রান পাবেন না। ডট বলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 102 ফর 5, দরকার 128 রান 126 বলে। 126 বলে 128 রান করতে হবে। পরের বলটা অফ স্টাম্পের উপরে টার্ন এন্ড বিট, দারুণ টার্ন পেয়েছেন সাকলাইন, অসাধারণ বোলিং করছেন, টানা বোলিংটা করছেন এবং কোটা শেষ ওভারে এই মুহূর্তে তিনি আছেন। এখন পর্যন্ত লাস্ট ওভারে একটা রান দিয়েছেন 3টা বল থেকে সাকলাইন হাবিব। 123 বল 137 রান করতে হবে জয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে। 40 ওভারের খেলায় 238 রান করেছিল ইউনাইটেড গ্রুপ। 239 রানের টার্গেটকে সামনে রেখে ব্যাটিং করছে, চেষ্টা করছেন একটা প্রান্তে ইমন উইকেটে থেকে অন্তত ম্যাচটা বের করে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ফরিদ তিনিও সাপোর্টটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সাপোর্টটা মাচ নিডেড ফর ইমন। সাকলাইন চতুর্থ বলটা 20তম ওভারের, এবার একটা ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল। ফরিদ বেশ সজাগ ছিলেন বা সতর্ক ছিলেন, বিগ শটের ইন্টেনশন হয়তো তার ছিল না, ডিফেন্সিভ ভঙ্গিমায় খেলার প্রচেষ্টা, রান পাবেন না। দলীয় সংগ্রহটা যা ছিল তাই 102, 5 উইকেটে। লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল এবং ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। একটা বাউন্ডারি এই প্রান্তে শেখ ফরিদের ব্যাটে, শেখ ফরিদ, and it's a welcome boundary from him। 8 রানে পৌঁছে গেছেন 8 বলে, না দ্বিতীয় বাউন্ডারি, ইনফ্যাক্ট এর আগে একটা বাউন্ডারি এসছে তার ব্যাট থেকে, অর্থাৎ দুটো বাউন্ডারির সাহায্যে 8 রান করে স্ট্রাইকে অবস্থান করছে। বাউন্ডারি দরকার, সিঙ্গেল রোটেট করে ব্যাটিং করতে হবে, তাহলে অন্তত মোমেন্টামটা ধরে রাখতে পারবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ফাইনাল ম্যাচ, সো যে কোনো মূল্যে ম্যাচটা বের করে নিয়ে আসতে চাইবেন। ওভার দ্য উইকেট সাকলাইন হাবিব, ফুল লেংথ ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুট ডিফেন্ড করেছেন, রান পাবেন না। একেবারে সুপার বোলিং পারফরম্যান্স এই প্রান্তে সাকলাইন। 8 ওভার শেষ করেছেন তার কোটার, 27 রান দিয়ে 4টা উইকেট পেয়েছেন। Excellent bowling performance from Sakline Habib. 20 over completed. Standard Chatterbank 106 for 5.
অমিত রয় এই মুহূর্তে বোলিং এ এসছেন, ফার্স্ট টাইম বোলিং অ্যাটাকে নিয়ে এসেছেন তাকে ক্যাপ্টেন হাসিব। 106 ফর 5 দরকার, 133 রান 120 বল থেকে। এবার একটা মিসফিল্ড, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো। ইউনাইটেড গ্রুপ খুবই পাওয়ারফুল একটা টিম তারা, এবং তাদের শক্তিমত্তার জানানটা দিয়েছেন গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচে জিতে। শেখ ফরিদ স্ট্রাইকে 8 রান করেছেন, দুটো বাউন্ডারির সাহায্যে 107, 5 উইকেটে 119 বলে 132 রান করতে হবে। 6.66 রিকোয়ার্ড রান রেটটা, একটু ডিফিকাল্ট রান বের করা, উইকেট আগলে রাখতে হবে, স্ট্রাইক রোটেট করতে হবে, বাউন্ডারি হাঁকাতে হবে। কঠিন একটা সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে শেখ ফরিদ এবং ইমন ফুল টস স্টাম্পের উপরে গ্যাপটা পেয়েছেন, একেবারে শর্ট কাভার শর্ট পয়েন্ট, এবং সেখান থেকে একেবারে ডিপারে চলে গেছে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হলো। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 108, 5 উইকেটে 21তম ওভারের খেলা চলছে। কাপ ফাইনাল ম্যাচ, উত্তেজনা রয়েছে ম্যাচকে ঘিরে, কোনো পক্ষই যেন ছেড়ে কথা বলবেন না। অফ স্টাম্পের উপরে ছিল স্কোয়ার কাট করবার ইন্টেনশন, ব্যাটে বলে কানেকশনটা হয়নি, বল চলে গেছে উইকেট রক্ষকের কাছে, রান নেবার সুযোগ নেই। 131 রান দরকার 117 বলে। কামরুজ্জামান ইমন এখনো উইকেটটা আগলে রেখেছেন। এবারে স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন, নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন অমিত রয়, রান পাবেন না। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 108 ফর 5। এই মুহূর্তে একটা ভালো ডেলিভারি অমিতের কাছ থেকে। প্রথম ওভারটা বল করছেন, 5 বল করে 3টা রান দিয়েছেন প্রথম ওভারে। শেষ বলটা 21তম ওভারের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, ফ্লাইটের ডেলিভারি, একটা লফটেড খেলার ইন্টেনশন ছিল, ব্যাটে বলে করতে পারেনি। ডট বল দিয়ে 21 ওভারে খেলা শেষ হলো। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 109, 5 উইকেটের দরকার 114 বল 130 রান। ইউনাইটেড গ্রুপ 238 করেছিল 9 উইকেটে, সর্বোচ্চ স্কোরটা এসেছিল হাসিবুর রহমানের কাছ থেকে, 75 রান করেছিলেন 85 বল থেকে। আবির 31 বলে 60 রান করেছিলেন। হায়দার 27 বলে 25 রান করেছিলেন। আলী রিয়াজ তিনিও কিন্তু ভালো একটা রান করেছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 109, 5 উইকেটে। লেগ স্টাম্পের উপরে অন ড্রাইভ, লং অনে ফিল্ডিং হলো, সেখান থেকে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে। সর্বোচ্চ উইকেট টেকার বোলার, 4টা উইকেট পেয়েছেন সাকলাইন হাবিব।
তবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সর্বোচ্চ উইকেট টেকার বোলার শরণ 5টা উইকেট পেয়েছেন তিনি। ফয়সাল বোলিং আক্রমণে এসেছেন, যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেট, ফ্লাইটের ডেলিভারি, টার্ন অ্যান্ড মিস। এই প্রান্তে ফয়সাল শেখ ফরিদকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে বা তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে বিগ শটের জন্য। এই মুহূর্তে স্ট্রাইক রোটেট করতে হবে, পাশাপাশি উইকেটটা আগলে রাখতে হবে এবং বাউন্ডারি লাগবে। সব মিলিয়ে একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন বিরাজ করছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের জন্য। $110 5 উইকেটে ফয়সাল, ডানহাতি অফ ব্রেক বোলার, স্টাম্পের উপরে আবারও টার্ন এন্ড মিস। হায়দার বিহাইন্ড দ্য উইকেট। খুবই বিধ্বংসী ব্যাটিং করতে পারেন হায়দার। ব্যাটে বলে হয়নি, পরাস্ত হয়েছেন শেখ ফরিদ। প্রেসারটা বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রিকোয়ার্ড রান রেটটা 6.97, প্রায় 7 করে রান করতে হবে জয়ের জন্য। যাচ্ছেন ফয়সাল, চতুর্থ বলটা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের ব্যাটার শেখ ফরিদের বিপক্ষে। অফসাইডে বেশ আঁটো ফিল্ড সেট আপ এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডানহাতি ব্যাটারের জন্য। ফ্লাইটের ডেলিভারি, আবারও ড্রাইভ করেছেন, রান নেবার একটা ইন্টেনশন ছিল, তবে ফিল্ডাররা বেশ তৎপর আছেন, সিঙ্গেলটা বের করতে দিচ্ছেন না, বাউন্ডারি বের করতে দিচ্ছেন না। সব মিলিয়ে একটা টাইট ফিল্ড সেট আপ ফ্রম হাসিব, ক্যাপ্টেন অফ ইউনাইটেড গ্রুপ। এক্সিলেন্ট পারফরমেন্স ফ্রম হাসিব, ব্যাট এবং বল দুটো ডিপার্টমেন্টেই আজকে দুটি ছড়াচ্ছেন। টার্ন এন্ড মিস। ফয়সাল ডানহাতে লেগ ব্রেক বোলিংটা করছে, টান পাচ্ছেন এবং ব্যাটার শেখ ফরিদ এখনো বিভ্রান্তে আছেন। ইমন নন স্ট্রাইকে 41 বলে 33 রান করে আছেন। আশার প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখেছেন, জয়ের আশার যে প্রদীপ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের ইমন, এবং তাকে ঘিরে একটা স্বপ্ন কিন্তু দেখছে ইউনাইটেড গ্রুপ, যে কোনো মুহূর্তে বা যত দ্রুত সম্ভব তাকে আউট করার, তাহলে কিন্তু ম্যাচের পুরো নিয়ন্ত্রণটা তারা নিতে পারবে। লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, শর্ট অফ লেগ, একটা পুল শট খেলেছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, প্রোটেকশন আছে সেখানে, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো। 111 5 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের, 108 বলে 128 রান করতে হবে। এই মুহূর্তে 7 পার হয়ে গেছে রিকোয়ার্ড রান রেটটা 7.11। আনসারি নিশান প্রথম পার্টনারশিপে 26 রান করেছিল ইমন, নিশাম দ্বিতীয় পার্টনারশিপে কোনো রান করতে পারেনি। আসিফ মাহমুদ ইমন থার্ড উইকেট জুটিতে 33 রান করেছিলেন 50 বল থেকে। রিজভি এবং ইমন চতুর্থ উইকেট জুটিতে 12 বলে 4 রান করেছিলেন। পঞ্চম উইকেট জুটিতে ইমন এবং শরণ 12 রান করেছিলেন 13 বল থেকে। ফরিদ এবং ইমন ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে 25 বলে 21 রান করে এখন পর্যন্ত অপরাজিত, অবিচ্ছিন্ন আছেন। দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত তারা দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছাতে পারেন কিনা। একটা উত্তেজনা রয়েছে ম্যাচকে ঘিরে, বিকজ কাপ ফাইনাল, সো দুটো দলই কিন্তু তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন গ্রুপ পর্বে, প্রতিটা ম্যাচে জিতেছে। সো এই ম্যাচে অন্তত জয়লাভ করে শেষটা ভালো করতে চাইবেন অমিত। বামহাতি অফ ব্রেক বোলার, স্টাম্পের উপরে ছিল, ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন শেখ ফরিদ। এই ক্ষেত্রে রান পাবেন না, 10 রান করে আছেন স্ট্রাইকে 17 বল থেকে। 239 রানের টার্গেট 40 ওভারে, একটা মোটামুটি হেলদি টোটাল। আম্পায়ার এবং স্টাম্পের মাঝ বরাবর রান আপটা নিয়ে বোলিং করছেন, আবারও ডিফেন্সিভ ভঙ্গিমায় খেলেছেন শেখ ফরিদ। 111 5 উইকেটে রিকোয়ার্ড রান রেটটা 7.11, বাড়ছে ধীরে ধীরে। প্রেসারটা সৃষ্টি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের জন্য, তবে ইমন আছে ততক্ষণ হয়তো স্বপ্নটা দেখবেন। অফ স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন, একেবারে সুইপার অঞ্চলে প্রোটেকশন আছে সেখানে, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন শেখ ফরিদের ব্যাটে। আফটার 3 বল অফ দিস ওভার 1 রান টেকেন শেখ ফরিদ। অমিত কোটা দ্বিতীয় ওভারে, প্রথম ওভারে 3টা রান দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় ওভারে তার ইন্ডিভিজুয়াল কোটের 3 বল থেকে মাত্র 1টা রান দিয়েছেন। দারুণ বোলিং করছেন। এই মুহূর্তে উইকেট না পেলেও অন্তত ইকোনমিটা যদি ঠিক রাখতে পারে, তাহলে কিন্তু একেবারে প্রেসারটা প্রতিপক্ষ দলের দিকেই কিন্তু বেড়ে যাবে। 23তম ওভারের খেলা চলছে কমবক্সে। ফয়সাল হোসেন রয়েছে লাইভ মিডিয়া স্পোর্টসের পর্দায়। ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড থেকে আপনারা উপভোগ করছেন অ্যামেচার কর্পোরেট ক্রিকেট লিগের
ফাইনাল ম্যাচ স্টাম্পের উপরে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন স্লিপ পয়েন্ট অঞ্চলে, রান পাবেন না, ডট বল। আরমান আছে আমার সাথে। আরমান একজন খেলোয়াড় মানুষ, বিভিন্ন সময় ক্রিকেটটা খেলেছেন, ক্রিকেটের জন্য বিভর ছিলেন, অনলাইন স্কোরবোর্ডের দায়িত্বে আছেন এবং যে স্কোরিং গুলা দেখছেন আপনারা, মূল কারিগর পর্দার পেছন থেকে তিনি কাজ করছেন, বেশ বিচক্ষণতার সাথে তার দায়িত্বটা পালন করছেন। মিডল স্টাম্পের উপরে স্ট্রেইট পুশ করেছেন, নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন, অমিত রান পাবেন না। 112 ফর 5 আফটার 22.5 ওভার। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক ইউনাইটেড গ্রুপের বিপক্ষে ব্যাটিং করছে, টার্গেটটা তাদের ফ্রন্টে আছে 241 এই মুহূর্তে। 103 বলে না 239 রান করতে হবে, ইনফ্যাক্ট 103 বলে 127 রান করতে হবে এই মুহূর্তে। লেগ স্টাম্পের উপরে ডট বল দিয়ে আরো একটা ওভারে পরিসমাপ্তি। আফটার 23, 112 ফর 5, 127 needed from 102 balls for Standard Chartered Bank. ফ্লাইটের ডেলিভারি অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন, রান পাবেন না। এবারে লো ফুল টস, মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে, একটি দুটো রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। ইয়েস, রান আউটের সম্ভাবনা। শামিম আম্পায়ার হিসাবে ছিলেন, নাকচ করে দিয়েছেন। ইট ওয়াজ রিস্কি টু টেক সেকেন্ড রান বাট ফাইনালি কমপ্লিটেড। ওয়ান্ডারফুল রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। 114 5 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। ফয়সাল বোলিং করছে কোটা দ্বিতীয় ওভারে 4 রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত। যাচ্ছেন স্টাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন, রান নেবার সুযোগ নেই। এবারে টার্ন অ্যান্ড বিট ফয়সাল বেশ টার্ন পাচ্ছেন এই ওভারে, মাত্র দুটো রান দিয়েছেন। প্রেসারটা বাড়ছে, 97 বলে 125, 7.373 রেকর্ড রান রেটটা স্ট্যান্ডার্ড চার্টারের জন্য। অনেকটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লেগ স্টাম্পের উপরে সুইপ করবার চেষ্টা করেছিলেন শেখ ফরিদ, ব্যাটে বলে হয়নি। আরো একটা দুর্দান্ত ওভার এই প্রান্তে ফয়সাল। জেসন ফয়সাল যাচ্ছেন শেষ বলটা। লেগ স্টাম্পের উপরে ভালো একটা ডেলিভারি ছিল, শটটা খেলেছিলেন, কানেকশনটা হয়নি। শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো, একটা রান অবশ্যই এসছে। 24 over is completed, 115 for 5 Standard Chartered Bank, দরকার 124 রান।
96 বল থেকে। পঁচিশ ওভারের খেলা শুরু হবে। অমিত অন সেকেন্ড কন্টিনিউ করছেন তার বোলিং আক্রমণটা, বামহাতি অফ ব্রেক বোলার, স্টাম্পের উপরে ইন বিটুইন টু ফিল্ডার, তবে ডিপারে একজন প্রোটেকশন আছে, একটি রান পেয়েছেন। ভালো ফিল্ডিং, ইউনাইটেড গ্রুপ কিন্তু দুর্দান্ত ফিল্ডিং করছেন। পঁচানব্বই বলে 123 রান করতে হবে জয়ের জন্য। এই প্রান্তে ইমন আছেন স্ট্রাইকে, 33 রান করে 44 বল, 116 5 উইকেটে। অমিত আম্পায়ার এবং স্টাম্পের মাঝ বরাবর রান আপটা নিয়ে বোলিংটা করছে, ওভার দ্য উইকেট, ব্যাকফুট পাঞ্চ করেছেন, পয়েন্টে স্লিপ পয়েন্টে প্রোটেকশন আছে, রান নেবার কোনো সুযোগ নেই। ইউনাইটেড গ্রুপ বেশ প্রেসার ক্রিয়েট করতে সক্ষম হয়েছে, ম্যাচের নিয়ন্ত্রণটা এই মুহূর্তে তাদের হাতেই রয়েছে। তবে চেষ্টা করছেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার, তারা এই মুহূর্তে 24 ওভার 2 বলের সময় ইউনাইটেড গ্রুপের সংগ্রহটা ছিল 135 3 উইকেটে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 116 5 উইকেটে। পরের বলটা বোলার ব্যাক ড্রাইভ, নিজের বলে নিজেই কিন্তু ক্যারি করবার চেষ্টা করেছিলেন, সম্ভব হয়নি, একটি রান অবশ্যই এসছে। 118তে পৌঁছে গেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সংগ্রহটা। ইনফ্যাক্ট 117 5 উইকেটে। 93 বলে 122 রান করতে হবে। আশার প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখেছেন কামরুজ্জামান, তবে সাপোর্টটা দিচ্ছেন শেখ ফরিদ, হয়তো একটা স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করছেন শেষের দিকে, একটু রয়েছে ব্যাটিং করবার চেষ্টা করছে, অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিচ্ছেন, হয়তো খুব বেশি সময় পাবেন না, ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট করে দিয়েছেন। ডিপ কাভার অঞ্চলে প্রোটেকশন আছে, একেবারে একেবারে ডিপারে, সেখান থেকে ফিল্ডিং হলো, ততক্ষণে একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো। 118 5 উইকেটে। অমিত বোলিংটা করছে, এই মুহূর্তে কোথায় যেন আগুন লেগেছে সেটা স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে। পরের বল, শট অফ লেংথ, পুল শট, বাট স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, বিগ শট ফর এ সিঙ্গেল। কামরুজ্জামান ইমনের ব্যাটে 35 রানে পৌঁছে গেছেন তিনি। দরকার এখনো 91 বলে 120 রান। একটা উত্তেজনা হয়তো অপেক্ষা করছে। শেখ ফরিদ এবং ইমন বেশ ঠান্ডা মেজাজে এখনো ব্যাটিংটা করছে। আশার প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখেছে, পার্টনারশিপ হয়ে গেছে 42 বলে 29। এখনো তাদের যে খোলস আছে সে খোলস থেকে বেরিয়ে আসেননি, আর একটু সময় নিচ্ছেন কারণ হাতে উইকেট খুব বেশি নেই। টপ অর্ডার ইনফর্ম ব্যাটার যারা ছিলেন তারা অলরেডি ডাগ আউটে গেছেন, সো প্রেশারটা ছিল একটু আগে থেকে, কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটিং করছে, এই জন্য একটা দুঃসাহসিকতা দেখাতে পাচ্ছেন না। এরই সাথে 25 ওভারের খেলা শেষ হলো, 119 5 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক, দরকার তাদের 90 বলে 120 রান, রেকর্ড রান রেটটা ঠিক 8 করে।
26তম ওভারের প্রথম বলটা ফয়সাল অবশ্যই 22 সূত্রে একটা রান এসছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের স্কোর আপডেট 120 ফর 5, 119 নিডেড ফ্রম 89 বল। পরে বলটা অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, রান পাবেন না। ভালো ফিল্ডিং, ভালো ফিল্ডিং দিচ্ছে ইউনাইটেড গ্রুপ। ব্যালেন্স একটা টিম তারা, গ্রুপ পর্বে 3টা ম্যাচ জিতে তাদের শক্তিমত্তার জানা দিয়েছিলেন। এবারে ইয়র্কার লেংথের ডেলিভারি, ব্যাটার শেখ ফরিদ সজাগ ছিলেন, দারুণ ভাবে নেগোসিয়েশনটা করেছে। শট খেলতে গেলে যদি মিস হতো তাহলে কিন্তু স্টাম্পে আঘাত আনতো ফয়সাল। স্টাম্পের উপরে ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট করেছেন, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, একটা সিঙ্গেল পাবেন। 121, 5 উইকেট হারিয়ে ফয়সাল বোলিং করছে। কোটা তৃতীয় ওভারে দারুণ বোলিং করছেন এখন পর্যন্ত, মাত্র 6 রান দিয়েছেন 2 ওভার 4 বল থেকে। প্রস্তুত এই প্রান্তে কামরুজ্জামান ইমন আছেন 35 রান করে 48 বলে, লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটার। আশার প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখেছেন, এখনো হাত খুলে খেলার দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারছে না, কারণ এর পরে আর সেইভাবে জেনুইন ব্যাটার কেউ নেই। সেই কারণে বাড়তি একটা সতর্কতা পথ অবলম্বন করে তার ইনিংসটাকে ক্যারি করতে চাইছেন। আরো একটা বল ড্রাইভ করে দিয়েছেন, একেবারে স্ট্রেট ড্রাইভ, একটা রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো ইমনের ব্যাটে। 36 রানে পৌঁছে গেছেন 49 বলে, 122, 5 উইকেটে। লেগ স্টাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন, রান আউটের সম্ভাবনা। একটি দুটো রানের ইন্টেনশন ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন। এরই সাথে 26 ওভারের খেলা শেষ হলো 123, 5 উইকেটে। 84 বলে 116 রান করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে জয়ের জন্য।
ওয়েলকাম করছি আরো একবার ফয়সাল হোসাইন যুক্ত হয়ে গেছে কমবক্সে এমএইচআর কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ সিজন 3 কাপ ফাইনাল ম্যাচের চলতি ধারাভাষ্যে শেষ মুহূর্তের খেলা চলছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 126 5 উইকেটে 78 বলে 113 রান করতে হবে জয়ের জন্য। শেখ ফরিদ এবং ইমন তারা আশার বাণী কিন্তু শোনাচ্ছে। আদিব নেক্সট ব্যাটার, মাসুদও রয়েছেন, প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তারা। ফয়সাল কোটা তৃতীয় ওভারে বোলিং করছেন ফয়সাল জেসন। এবারে শর্ট থার্ড ম্যানে লেট কাট করেছেন, একটা সিঙ্গেল এসছে, সিঙ্গেল কিন্তু নিতে হবে এই ওভারে, সেটা বজায় রেখেছেন। প্রথম দুটো বল থেকে 3টা রান এসছে। 76 বলে 110 রান করতে হবে। ইমন, কামরুজ্জামান ইমন উইকেটটা আগলে রেখেছেন। ফ্লাইটের ডেলিভারি অফ স্টাম্পের উপরে এবং আউট, আউট হয়ে গেল শেখ ফরিদ। 39 বল খেলে 21 রান করে ফেরত যাচ্ছেন। ষষ্ঠ উইকেটের পতন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের এই প্রান্তে, এবং ডাগ আউটে ইউনাইটেড গ্রুপে যারা রয়েছেন দারুণ উচ্ছ্বসিত, উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা যুক্ত হয়েছে। অ্যাকশন রিপ্লে দেখে নিতে চাই। ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল, একটা গ্যাপ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন, তবে শর্ট কাভারে ইনসাইড সার্কেল ধরা পড়ল শেখ ফরিদ। শেষ পর্যন্ত আউট হয়ে গেলেন 39 বল খেলে 21 রান করে। দুটো বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন তিনি। ডাগ আউট দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের কিছুটা হতাশার প্রতিচ্ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে। ম্যাচ থেকে কিছুটা হলে তারা ছিটকে গেছে, তবে চেষ্টা করছেন অন্তত মোমেন্টামটা ধরে রাখার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। অন্যদিকে ইউনাইটেড গ্রুপ বেশ উচ্ছ্বসিত তারা। শেখ ফরিদ কট, হাসিবুর রহমান বোল্ড, ফয়সাল, হাসিব ক্যাপ্টেন। ফয়সাল অবশেষে একটা উইকেটে দেখা পেলেন। আমরা ডাগ আউট দেখতে পাচ্ছি ইউনাইটেড গ্রুপের যারা এসেছেন, অনেকেই আছেন ইউনাইটেড গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত, উপভোগ করছেন আজকের এই খেলাটা এবং চ্যাম্পিয়ন হবার বিবেচনায় তারা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। আর মাত্র 4টা উইকেট। মাজহারুল ইসলাম নতুন ব্যাটার মাঠে এসেছেন। আমরা একটু প্রথম গ্রাউন্ডে ফিরে যেতে চাই, সেখানে কি ঘটছে প্লেট ফাইনালে। এইচএসবিসি এবং এসিসি খেলছে। এইচএসবিসির 176 রানের টার্গেটে ব্যাটিং করছে এসিসি। 7 উইকেট 142 তাদের। 75 বলে 35 রান করতে হবে এসিসি কে। এসিসির জয়ের একটা সুযোগ আছে, তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে, সো বলা যায় না আসলে কি ঘটবে। ফয়সাল বোলিংটা করছে কোটা চতুর্থ ওভারে। আদিব নতুন ব্যাটার মাঠে এসেছেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 129 ফর 6, 28 ওভারের খেলা চলছে। ফুল টস, উইকেট রক্ষক কিছুটা মিস করেছেন, রান আউট হতে পারে। রান আউটের সুযোগ ছিল, সেই সাথে সাথে ওভারথ্রোর কারণে আরো একটি রান যুক্ত হলো স্কোরবোর্ডে। 2টো রান যুক্ত হলো। 131 6 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ওভার দ্য উইকেট বল করলেন, শর্ট অফ লেগ, পুল শট, কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। ইটস বাউন্ডারি। আদিব, ওয়েলকাম বাউন্ডারি ফ্রম হিম। এই ধরনের বাউন্ডারি লাগবে ম্যাচে মোমেন্টামটা সৃষ্টি করতে হলে। একটা উত্তেজনা হয়তো ওয়েট করছে আমাদের জন্য। ফাইনাল ম্যাচ
সো ফাইনাল ম্যাচের একটা ফ্লেভার থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের। 72 বলে 104 রান করতে হবে, এখনো কিছুটা জিইয়ে রেখেছে আশা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের ব্যাটার ইমন। 38 রান করে স্ট্রাইকে, হয়তো আর বেশি সময় নেবেন না। ভালো সাপোর্টটা দিয়েছিলেন এই প্রান্তে শেখ ফরিদ, শেষ পর্যন্ত আউট হয়ে গেছেন তিনি। তবে এখন দায়িত্বটা একাই কাঁধে নিয়ে অন্তত শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে চাইবেন এবং দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছাতে চাইবেন কামরুজ্জামান ইমন। 51 বলে 38 রান করে আছেন। ফয়সাল কোটার চতুর্থ ওভার শেষ করেছেন, 17 রান দিয়ে একটি উইকেট লাভ করেছেন। স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করে দিয়েছেন, ভালো ফিল্ডিং হয়েছে, রান পাবেন না, এক্সিলেন্ট ফিল্ডিং। পরে বল এবং না, ইনফ্যাক্ট রিপ্লেটা দেখলাম, বাহাত্তর বলে না 71 বলে এই মুহূর্তে 104 রান করতে হবে। পারভেজ আসিফ অন দা উইকেট, লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, ব্যাটে বলে হয়নি, প্যাডে লেগেছে, রান পাবেন না, ডট বল। এবারে লফটেড শট এন্ড ইটস আ বাউন্ডারি, মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে। এই প্রান্তে ইমন, কামরুজ্জামান ইমনের ব্যাট থেকে। কামরুজ্জামান ইমন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে বা আশার একটা সুযোগ থাকবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের জন্য। 44 রানে পৌঁছে গেছে ইমন, কামরুজ্জামান ইমন। 4টা বাউন্ডারি এবং 1টা ওভার বাউন্ডারি 54 বলে 81.48 স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করছে। অন দ্য উইকেট বল কর্নার, না ইনফ্যাক্ট রিপ্লেটা দেখানো হচ্ছে, আগের বলটা একটা ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়েছিলেন ইমন। অন দ্য উইকেট, তৃতীয় বলটা 29তম ওভারের। প্রস্তুত এই প্রান্তে পারভেজ আসিফ, 70 বলে 104 রান করতে হবে। ইমন এবং আদিব চেষ্টা করবেন শেষ মুহূর্তে অন্তত একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করবার জন্য। ফাইনাল ম্যাচের যে ফ্লেভার সেটা অবশ্যই
উপভোগ করতে চাইবেন। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, লেগ স্টাম্পের উপরে ফুল শট, বাট স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। একটা সিঙ্গেলের বেশি নেবার সুযোগ নেই। ইমনের ব্যাটে 45 রানে পৌঁছে গেছে। 68 বলে 97 রান করতে হবে। 8.56 রিকোয়ার্ড রান রেটটা খুবই সম্ভব, তবে হাতে উইকেট আছে মাত্র 4টা এবং ইনফর্ম ব্যাটার বা ওয়েল সেট ব্যাটার একমাত্র কামরুজ্জামান ইমন এখন পর্যন্ত আগলে রেখেছেন উইকেটটা। চেষ্টা করছেন অন্তত দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। পার্টনারশিপ 7 বলে 13। এই প্রান্তে পারভেজ আসিফ আদিবের বিপক্ষে ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, ওভার দ্য উইকেট, অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, নিচু হয়েছিল, বলের লাইনেই ফিল্ডার ছিল। ক্যাপ্টেন প্রবাবলি হাসিব ছিলেন, তবে একটি রানের জন্য তার আগেই জায়গা পরিবর্তন। দলীয় সংগ্রহটা বাড়লো 143, 6 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। সাতষট্টি বলে 96 রান, বোল্ড হয়ে গেল ইমন, কিন্তু আউট হয়ে গেল। অবশেষে আশার যে প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখেছিল কামরুজ্জামান ইমন, সেই আশার প্রদীপটা কিন্তু নিভে গেল। 45 রান করে ফেরত যাচ্ছেন ইমন। পারভেজ আসিফ এই ক্ষেত্রে বোলার, সরাসরি বোল করেছেন কামরুজ্জামান ইমনকে এবং সেই সাথে ম্যাচটা পুরোপুরি হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হলো ইউনাইটেড গ্রুপ। ইমন আশার প্রদীপটা কিছুটা জিইয়ে রেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত নিভে গেল। 45 রান করে ফেরত যাচ্ছেন। কামরুজ্জামান বোল পারভেজ আসিফ 56 বলে 45 রানের একটা অনবদ্য ইনিংস খেলে ফেরত গিয়েছেন। এক্সিলেন্ট ব্যাটিং পারফরম্যান্স। আব্দুল্লাহ আল আনসারি কিছুটা সান্ত্বনা দিলেন, অন্যদিকে বেশ উচ্ছ্বসিত ইউনাইটেড গ্রুপের খেলোয়াড়েরা। অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখে নিতে চাই কি ঘটেছিল। সোপান ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, অর্গানাইজারের অন্যতম সেরা একজন ব্যক্তিত্ব। ক্লিন বোল, ইয়র্কার লেংথে ডেলিভারি ছিল, সজোরে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন, বলে লাইনটা মিস করেছেন। ইউ মিস আই হিট, এইরকম একটা দৃশ্যের অবতারণা। 143 ফর 7 দরকার। 66 বলে 96 রান, 8.73। ব্যাক ফুটে চলে গেছে অনেকটাই এবং ম্যাচটা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। নতুন ব্যাটার কৌশিক মাঠে এসছেন, কৌশিক আদিবের সাথে জুটি বাঁধতে হবে।
96 রান করতে হবে 66 বলে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। পরে বলটা স্ট্রেট ড্রাইভ লং অন অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে, ইটস বাউন্ডারি। এবারে বাউন্ডারি স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি আদিবের ব্যাট থেকে। আদিব যেন একটা ঝুঁকি নিচ্ছেন। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি। 15 রানে পৌঁছে গেছে 6 বলে, 64 বলে 88 রান করতে হবে। দারুণ ব্যাটিং আদিব, না ইনফ্যাক্ট মাজহারুল ইসলাম আদিব যার পুরো নাম। ডানহাতি লেগ ব্রেক বোলার জেসন, এবারে টার্ন অ্যান্ড বিট। 63 বলে 88 রান করতে হবে জয়ের জন্য। ফয়সাল কোটার পঞ্চম ওভারে বোলিং করতে এসেছেন 151 7 উইকেটে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক বোলিংটা করছে 239 রানের টার্গেটে। ব্যাটিং করতে গিয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেটের পতন ঘটেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। স্টাম্পের উপরে স্ট্রেইট টু দ্য ফিল্ডার, রান পাবেন না, ডট বল। একশো 7 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। 88 রান করতে হবে 61 বলে। এরই সাথে না 60 বলে 88 রান দরকার। 30 ওভারে খেলা শেষ হলো। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের সংগ্রহটা 151 7 উইকেটে।
পারভেজ আসিফ দৌড় শুরু করেছেন ওভার দ্য উইকেট লেগ স্টাম্পের উপরে। ফাইন লেগ অঞ্চলে একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো। 153 7 উইকেটে 57 বলে 88 না 56 বলে 86 রান করতে হবে জয়ের জন্য। ছাপ্পান্ন বলে 86 রান দরকার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের। আবেদন আবেদন তবে আম্পায়ার রয়েছেন অবিচল তার সিদ্ধান্তে। অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখে নিতে চায়। এবারে আবেদন আবেদন ব্যাটে বলে প্রপার কানেকশন হয়নি, সো রান পাবেন না, ডট বল। একশো 7 উইকেটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। চুয়ান্ন বলে 85 রান করতে হবে, হাতে 3টা উইকেট আছে। সব মিলিয়ে একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ফর স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক টু কাম ব্যাক ইন দিস ম্যাচ। এরই সাথে 31 ওভারের খেলা শেষ। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক 154 for 785 needed from 54 ball. আউট হতে পারে এবং এক্সিলেন্ট এফোর্ট, বাট শেষ মুহূর্তে ক্যারি করতে পারেনি, হাত থেকে ফসকে গেছে। সুপার এফোর্ট, বাট একটা সুযোগ এসেছিল, সেটা কাজে লাগাতে পারলো না। 155 7 উইকেটে। পরের বলটা স্টাম্পের উপরে, রান পাবে না। এখন পর্যন্ত উত্তেজনা বিহীন ম্যাচটা উপভোগ করছি, ফাইনাল ম্যাচ। সো ফাইনাল ম্যাচের উত্তেজনা হয়তো থাকবে এমনটা ভেবেছিলাম, তবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক কিছুটা হলেও তারা ব্যাকফুটে চলে গেছে। আদিপ শেষ মুহূর্তে একটা ঝুঁকি নেবেন এবং আপনার স্টাম্পের উপরে লফটেড খেলার ইন্টেনশন ছিল, ব্যাটে বলে করতে পারেনি। অ্যাকশন রিপ্লেতে সেটা দেখে নিচ্ছে। পারভেজ আসিফ ডানহাতি লেগ ব্রেক বোলিংটা করছেন, ভালো ডেলিভারি ছিল। ফুল টস এবং লং অফ অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। একটা ওভার বাউন্ডারি। আদিব এই ক্ষেত্রে ব্যাটার, এই ধরনের শট লাগবে, তাহলে কিন্তু কিছুটা হলেও মোমেন্টাম তৈরি করতে পারবেন। 50 বলে 78 রান দরকার, এখনো সম্ভব, তবে হাতে যে ফুয়েল নেই, 3টা ফুয়েল। সো এখানে
ব্যাকফুটে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক। ইউনাইটেড গ্রুপ এখন পর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণে। ওভার দ্য উইকেট, স্টাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্ড করেছেন, রান পাবেন না। আদিব কিছুটা আশা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন, 16 বলে 22 রান করেছেন। 32তম ওভারে শেষ বলটা করবেন ফয়সাল, কোটার ষষ্ঠ ওভারে বল করলেন স্টাম্পের উপরে, ব্যাকফুটে গিয়ে কাট খেলেছেন, রান পাবেন না। ডট বল দিয়ে 32 ওভারে খেলা শেষ, 161, 7 উইকেটে 78 রান দরকার 48 বলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের জয়ের জন্য। আটচল্লিশ বলে 78 রান করতে হবে জয়ের জন্য। মাসুদ স্ট্রাইকে 5 বলে 2 রান করে আছেন। আদিব 17 বলে 22 রান, 161, 7 উইকেটে 78 দরকার 48 বলে। যাচ্ছেন এই প্রান্তে আবির, ওভার দ্য উইকেট, লেগ স্টাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, একেবারে ডিপারে শেষ মুহূর্তে বাউন্ডারি লাইনের নিকট থেকে ফিল্ডিং হয়েছে। 2 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। মাসুদ এই ক্ষেত্রে ব্যাটার 4 রানে পৌঁছে গেছেন। 6 বল থেকে 47 বলে 76 রান করতে হবে জয়ের জন্য। 33তম ওভারে খেলা চলছে। So we're about to see a nail-biting finish here. Run out chance, direct hit would have been close. SCB need 75 from 45 at the moment, and Adib is the man who is looking well set in the middle. Probably the last recognized hope for the SCB. Oh, what a shot. This is goes outside of the stadium for a maximum. So Adib is really putting up on a show here at the final of the Amateur Corporate Cricket League. Now the equation for the SCB.
Yes, they need 69 runs from 44 balls. We can say from here on, the game is now 50-50 for both the teams. Adib is playing an inspirational knock for his team in the finals of the ACCL 2026, batting on 28 from 19 deliveries. Let's see, can Abid come back? It's a hard length delivery. Dot ball. And end of the over. After the end of the 33rd over, SCB are 170 for 7. A lots of talking in the middle between the players of United Group, because at one stage they were well ahead of the match, but all of a sudden that 5 innings of Adib of 28 from 21 has really shuttled the ship of United Group. At the moment, a Standard Chartered Bank needs 69 from 42 deliveries. A required run rate is just 10. 70 runs, almost 70 runs from 7 overs. It's not a big ask in this type of matches, but the problem is if UGs can manage to take the wicket of Adib from here on, the match can tilt again into the heads of United Group. New bowler Javed Hassan coming into the tag, the right arm fast bowler. Bowls a slower ball, and it's a big appeal. Not out, says the umpire. From here on, it looks well high. I think in the end, it's a very good decision from the umpire. The fielding and the bowlers and the fielders look a bit unhappy in the middle. But from here on, from the com box, it looks really high. Inside edge, a run out chance directed. No! Oh, Adib is really eager to getting back on strike. He's the man of the moment at the. Looks like the fielder have hurt himself during that throw. SCB won't be happy with this break because they were going at a very good run rate in the middle. A little break can change the momentum of the match. Keeper Haider Ali hurt himself during the throw. And bringing the magic spray into the curves of the wicketkeeper Rizvi. And the most importantly for the SCB is that Adib is coming back onto the strike. They need 68 from 40 balls. In modern day cricket, it is very much possible. But the problem is the wickets. SCB umpires might be telling to do it faster because the over rate of the UGs has been slow. They are 2 overs behind. I think the game will go till the 40th over, and this over rate can hurt them at the later part of the innings. But the umpire can be a little respectful for the fielders because he just hurt himself during the throw, the Risby. It is a really sunny day, a humid day, so not a lot of breeze coming up from the south end. So it looks like the keeper is well set either. And after a little
break in the action. We are coming back again. It is Adib who is playing a quick fiery knock of 28 from 21 deliveries. Jabit Hassan has been expensive in his first over. Coming to ball his second over. Let's see, can he come back? This time a short ball, top edge, over the keeper set, and it's just racing towards the boundary. Oh my goodness. Lucky runs. They say luck favors the brave at the moment. It is really happening to be a true quote. It was a short ball, no connection whatsoever. A little top edge have clipped the ball over the keeper set for the 4. The equation at the moment is pretty much 50-50. Both the teams are well ahead in the contest. Close call for a wide, but the umpire thinks it just clipped the pad. And yeah, no wide signal, so it's a dot ball from Jabit Hassan. Jabit Hassan bowling well so far, given 5 runs in his 4 balls. So far, so good from Jabit Hassan. Let's see, can he finish well? Those 2 balls are really vital in the circumstances of the match. In a square cut, and excellent fielding in the point region. Only 1 run. So only 6 runs in this over. Still a ball to go. Masood on strike. Will Masood go big? A boundary from this ball will really help Adib and the CB. This time a short ball hits the body. Excellent short ball and a very good finish to the over. Jabid, only 6 runs in this over. After the end of the 34th over, SCB are 176 for 7. SCB need 63 from 36 balls. Yeah. 63 from 36. We're approaching to another nail biter. Already we have found our plate champions of this tournament, amateur corporate cricket league, and it is the Advocates Cricket Club. Wow, the plate champion of this a beautiful tournament, amateur corporate cricket league. Adib, he is on strike in this over. Abir will be bowling the new over. He is setting up his field, putting the third man field a little more squarish for Adib because of that slash shot that Adib loves to play. This time it's a powerful shot, but no connection. Straight to the fielder's end. 1 drop, 2 drop. The fielder has taken and have thrown to the bowler's end. And Adib, he is happy to take a single. He's relying on his partner Masood, who is also another fast bowler. Masood don't have a very good day with the ball here at the final. He has been expensive so far. Let's see, can Masood have a good day with the bat today? Inside edge, clipping the pads as well and taking a single is the all important thing. Well bowled from Abir. I think the UGs will be happy to every singles because a 5, 6 or 7 runs over will be good at the moment. This time it have timed well and just past the fielder for another boundary. Another boundary from the bat of Adib. It was a valiant effort in the deep,
but it was tracked really well. Adib is really putting up on a show here at the finals of the Amateur Corporate Cricket League. He is batting at 38 from 26 in the middle. And if you see the actual replay, Adib, bottom end power comes to play. A powerful shot and a brilliant effort in the deep, but still it was hit it way too good for a boundary. Fourth ball of the over. Adib is on strike. Abir the bowler. Advancing to the bowler, and he just clipped the pads and dot ball. I think it's a very good ball from Abir, attacking the pads. Adib was one to make some move, one to make some room towards the offside. Attacking the pads is the way to go when the batsman is trying to make some room towards the offside region. And when he bowls into the pads, it's never easy. This time, placement and power from Adib. Boundary number 2 in this over. Already 10 from this over, and he's still a ball to go. Wow. Adib moves to 42 in just 28 balls. STB need just 53 from 31 deliveries. And look at that strike rate of Adib, 150. An inspirational knock so far. Let's see, can Adib take his team home? Last ball of the over from Abir. Already 10 runs from this over. This time top edge. No man's land, 1 run, safe. So it's an expensive over for the UGs, 11 runs in this over. After the end of the 35th over, SCB are 187 for 7. Partnership are now 44 from 36. Courtesy, Adib is doing most of the runs. Now we are edging to the last 5 overs where UG batter Abir goes bang bang and he scored 60 from 30 deliveries. And now it is time for the SCBs to do exactly the same. Finish well. Scoring 52 from 30 balls is not that tough and also not that easy because they have only 3 wickets in hand. And it's not a small ground. It is the ground number 2 of Cricketers Academy. So you have to play extremely well to chase this down. It won't be easy, but it's still, the hope is there. Adib is here for the SCBs. Javed Hassan to Adib. And catches the call and it's taken probably the most important wicket of the match. It is Adib who have to depart and Javed Hassan takes the crucial wicket of Adib. 8 wicket down for the SCBs and the UGs believe. Tackling away from this mark. 43 from 30 balls at a strike rate of 143. It has been an inspirational knock and at the very end it was just short. Still the hope is there for the SCBs. They have 2 more wickets to go. Kaushik, the new batter, coming to batter number 10 for the SCB. There's Kaushik, the new batter for the SCBs, a right-hander. Is coming to bat at the middle. Lots of hope
on Adib, but he have to depart now. SCB needs someone new to be the hero, or else this UG bowling attack will be enough. Because still they need to require run rate of 10.76 in the last 5. Still a lot of run to be scored. But who knows? It's the game. The game. We have seen so many uncertain things. Here we go. Jabir Hassan bowling second ball of the over. This time it was the off cutter ball into the wicket. Dot ball. So excellent thinking from Jabir Hassan. Knows the fact that wicket is not an issue here from here on. If he can manage to bowl dot balls in a regular interval, the game will be over for the SCBs. Oh, lovely ball. This time it was a short ball from Jabir Hassan. 2 dots and a wicket in this over so far. Very good through the 6th over of the match for the UGs. Jabir Hassan to Kaushik. Well driven, but well fielded as well by the bowler. 3 dots in a row. Pressure building on the SCBs. They don't have plenty of wickets left, and they also need a required run rate of 11 plus. They have to swing the bat really hard from here on to get back in the game. This time another top edge catches the call, and it's taken, an easy catch for the wicketkeeper. So a game-changing over for Jabir Hassan. He have bowled 5 balls in this over, and he have taken all important wicket of Adib, and now he have taken the wicket of Kaushik and give nothing away. 3 dots and 2 wickets in the 36th over of the final. Unbelievable piece of bowling. And at the moment, you just believe they are well ahead of the match. And Kaushik depart after scoring 0 from 4 balls. Last ball of the Jabir Hassan's over. Will it be the ball? United Group hasn't been the underdogs in this match from the starting, but they have played some really inspirational cricket. See the action replay again. Another short ball from Jabir Hassan. Too good for the number 10, Kaushik. Sasbir, the number 11 for the SCBs. Will it be the ball? No, watchful from Sasbir. A wonderful glance of the hips and 1 run taken. The equation is now for the SCBs. They need 51 runs from 24 balls. An excellent over from Jabir Hassan. Give away only 1 run and taken 2 important wickets in important time. SCB needs some sort of magical innings like Abir. We have shown from Abir in that UG batting innings. Abir went to score 60 from 30 deliveries in. Remind you who is a number 10 batsman of his team and played a game-changing innings of 60 of 30. And again, this time Jabir Hassan has played a crucial role with the ball in this over. Now UGs are only 1 wicket away from being the champions of the Amateur Corporate Cricket League 2026. Parvez Asif coming back into the attack will be bowling to the number 11 of the SCB, Sasbir. Will it be the ball for the UGs?
And a big appeal. No, says the umpire. Dot ball. And bit of a trash talk in between the bowler and the batsman. I like that aggression, but Parvez Asif knows that they are on the top. Parvez Asif. Will he take the last wicket and make his team a champions? Oh, it's a wide ball. Oh, it may have clipped the pads. No eye signal by the umpire. So another dot ball from Parvez Asif. Haider, the keeper of UG, looks a little chilled in the middle because they know they are well ahead in the match. Because he's scoring 51 in the last wicket from 22 balls. It's a really big mountain to climb. Parvez Asif, will it be the ball to be the champions of the ACCL? And this time the umpire says wide. So extra added to the scoreboard of the SCB. Parvez Asif should have attacked the stumps of the Sabir. Sabir is not genuine batter. He's number 11 of the team. So bowling Ayoka will be an ideal choice against Sabir. He hit the deck hard. No connection whatsoever from Sabir. Another dot ball. The equation is now 50 from 21. For the SCB in the middle. Parvez Asif, will he be the hero for his team? Here we go. This time, a little bit of appeal, animated appeal from the keeper, but wide signal by the umpire. So another wide in this over. Parvez Asif should have attacked the stumps for the number 11. But at the moment, maybe Asif is trying a little too much. Happy scenes. Happy faces for the UG group. Last 30 balls, especially that over from Jasbir has been magnificently well. They have taken 2 wickets and give away only 1 runs. Let's see, will it be the ball for the UGs? Here we go, Jasbir to Asif. And a powerful looking scorecard, no man in the deep, and a little misfielding. Will it be 4? No, saved, 2 runs taken. SCB now is still in the match. They need 47 from 20 balls. Parvez Asif given 4 runs in his 4 balls in this over. Now he will be bowling to Jasbir again. Will Asif go for the Yorker? Let's see. Lovely bowling. Lovely carry to the wicketkeeper as well. Yeah, great test line bowling for Parvez Asif in the middle. So last ball of the over of Asif. Asif haven't targeted the stumps yet. I will be very happy to see Parvez Asif attack the stumps of Jasbir. Here we go. Last ball of the 37th over. A little swing and a miss from Jasbir as well. So a very economical over from Parvez Asif. Only 4 runs in this over. After the end of the 37th over, SCB need 47 from 18 balls. A lot of runs to take and 1 wicket to take. At the moment, SCB needs some sort of magic in the middle. Who will it be the hero for the SCB? Will it be Masood or will it be Jasbir?
Setting up his field, Javid Hassan. Javid Hassan has been magnificently well in his last over. We have taken 2 wickets and given only 1 runs. Will Javid Hassan takes the last wicket. High in the air, catches the call, and it's taken. United Group are the champions of the Amateur Corporate Cricket League. They have started the tournament as the underdogs, and now they have beaten the clear favorites of the tournament, Standard Chatterbank, by 46 runs. Can you believe it? It has been such an inspirational performance from the UGs, especially their captain when he was hurt himself, and he went to come to bat at number 10, and then that little partnership of 80 runs have really make the big difference. And take nothing away from their bowling as well. Their bowling and fielding has been extremely well. They have give their heart in the match. You can see from their faces this what this means to them. So the new champions of the Amateur Corporate Cricket League is the United Group. And look, every players are giving Shezda. This is a really a wonderful scenes in the middle. Players are shaking hands. Rivals in the field and friends outside. And this is the way to go. Players are shaking hands. It is a wonderful, wonderful final match held in the Cricketers Academy ground. Happy faces all around in the UG group. Unbelievable piece of match. Momentum was itching towards both the teams in multiple occasions, and finally UGs managed to take the title home. They have been the underdog before the match. SCB has been the favorites, but then it has been inspirational so far from the UGs. The team owners have also come into the field to enjoy this beautiful game of Amateur Corporate Cricket League final. And now let's have a close look at the batting summary of the SCB team. Ansari has been not his day so far. He have gone by scoring just 8 runs, and then Nishan played some few short shots, but after he have been in this innings by 18 runs, and Imon has played a crucial knock of 45 from 56 balls, and then Asif looked good but didn't able to finish well. But in the end, it is Adib has been the man who played a game-changing knock of 43, but it wasn't enough. And look at the bowling summary. Abir have taken 1 wicket and given 49 runs. And well, the pick up the bowlers for them has been so far is Amit and Jabit Hassan. And match summary. It is United Group have won the match, won the big final of the Amateur Corporate Cricket League 2025, #2026 Season 3 by 46 runs. And courtesy their captain Hasibur Rahman scored 75 runs from 85 balls. And bowling has been led by Saklain, who have taken 4 wickets and give away only 27 runs. And now we'll be going to the post-match presentation. Thank you so much, everyone.